Hi, I'm Ranjini Haridas, and today I'm sitting at the newest facility started by Medical Trust Hospital. നമ്മളുടെ മെഡിക്കൽ ട്രസ്റ്റ് ഹോസ്പിറ്റൽ മെഡിക്കൽ ഫീൽഡിൽ വളരെയധികം ലെഗസിയുള്ള ഒരു സ്ഥാപനമാണ്. ആൻഡ് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ള ഹോസ്പിറ്റൽ നമുക്ക് പരിചയം എറണാകുളത്ത് കൊച്ചിയിലെ രവിപുരത്താണ്, ഇൻ ദ ജംഗ്ഷൻ, റൈറ്റ്. അപ്പം ചെറുപ്പം കാലം മുതൽ എൻ്റെ അപ്പൂപ്പൻ അമ്മമ്മയൊക്കെ റെഗുലർലി വിസിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഹോസ്പിറ്റലായിരുന്നു. ഞാനും കുറേ അധികം അവിടെ ഓരോ കാര്യങ്ങൾക്കും പോയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഇന്ന് ആദ്യമായിട്ടാണ് അവരുടെ സൗത്ത് വിങ്ങിൽ ഞാൻ എത്തുന്നത്. ഇറ്റ് ഈസ് completely state of the art. It's unbelievable. എല്ലാ ടൈപ്പ് ഫെസിലിറ്റീസും അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള പ്രീമിയം ഫെസിലിറ്റീസ് അവരുടെ പേഷ്യൻസിന് നൽകുന്ന ഒരു വിങ്ങുമായിട്ടാണ് മെഡിക്കൽ ട്രസ്റ്റ് എത്തിയിരിക്കുന്നത്. സോ ഇവിടെ എത്തിയപ്പം ഇവിടുത്തെ കുറച്ച് ഡോക്ടേഴ്സിനെ മീറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഗ്രേറ്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിയും എനിക്ക് ലഭിച്ചു. ഇൻഫാക്ട് ഐ എം സിറ്റിംഗ് ഡൗൺ വിത്ത് the plastic surgeon here at Medical Trust Hospital, and I had a lot of questions I wanted to ask him. So I would like to introduce you to Dr. Ashish Shashidharan. He is the plastic surgeon here at Medical Trust Hospital, and നമ്മുടെ കുറേ എൻ്റെ കുറേ സംശയങ്ങൾ എനിക്ക് ഇന്ന് തീർക്കാനുള്ള ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കൂടിയാണിത്. ഹായ്. ഇറ്റ്സ് വണ്ടർഫുൾ ടു മീറ്റ് യു ഹിയർ ഡോക്ടർ. ആദ്യം തന്നെ ഐ തിങ്ക് ഡോക്ടറും മെഡിക്കൽ ട്രസ്റ്റിൽ ഇപ്പോൾ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ട് ഒരു വർഷമായിട്ടുള്ളൂ അല്ലേ? ഡോക്ടറിനെ കുറിച്ച് ഐ എം ഷുവർ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് they would like a little bit of information. So you were at CMC Vellore before this? Yes, I did my MCH from CMC Vellore. Okay. Then I worked in Coimbatore Ganga Hospital, residency in especially microvascular surgery training. Then I worked in Pondicherry for some time, then moved to Kochi where I worked in Aston Medicity. So initially my practice was mainly reconstructive surgery. Okay. But with the experience and time passed, I thought like I like doing cosmetic surgery more. Okay. So I started devoting more of my practice towards cosmetic surgery. So nowadays my most of my practice is cosmetic surgeries, although I love doing reconstructive surgery. My first question I want to start, I introduced you as a plastic surgeon അല്ലേ? പ്ലാസ്റ്റിക് സർജറിയും കോസ്മെറ്റിക് സർജറിയും തമ്മിൽ എന്താണ് വ്യത്യാസം? Actually, plastic surgery in the parayamam, it's the like major thing. Under this reconstructive surgery and cosmetic surgery ഉണ്ട്. Actually, reconstructive surgery ആണ് അതിൻ്റെ മെയിൻ ഒരു ആസ്പെക്ട്. Cosmetic surgery probably hardly 20 to 30% aspect plastic surgery covers. Because of its glamour, maybe the cosmetic surgery കുറച്ചും കൂടെ പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്ത് കാണിക്കുന്നത് as a part of plastic. അപ്പോൾ ഈ പ്ലാസ്റ്റിക് സർജറി എന്ന് പറയുന്നത് റീകൺസ്ട്രക്റ്റീവ് സർജറി ആണല്ലോ അതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു ഒരു പാർട്ട്. അതിൻ്റെ ഒരു തുടക്കം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് where would you position plastic surgery? How did it start about? So how it became popularized is to us like during war time, World War times, there were a lot of injuries, blast injuries, fire, like burns injuries. So that time it became very popular. So all the like the father of plastic surgery is from that era. Then once the war stopped, everything became peaceful, people become affluent, then part of wellness and taking care of their own self, then because the cosmetic surgery grew and became popular for that. Absolutely. I think കഴിഞ്ഞ ഒരു 10, 20, 30 years cosmetic surgery ഒരു surge. How many years would you say? Yes. Yeah, maybe 10, 30 years. Yeah. ആ ഒരു സ്പാനിലാണ് കോസ്മെറ്റിക് സർജറി ഒരു ബ്യൂട്ടി ഇൻഡസ്ട്രിയുടെ ഒരു പാരലൽ ഭാഗമായി വളർന്നു വന്നത്. യെസ്, ആക്ച്വലി ഒരു 20 വർഷം മുമ്പേ ആണെങ്കിലും അതൊരിപ്പം ബാക്ക് ടു ഒരു 5 to 10 ഇയേഴ്സിലാണ് കുറച്ചും കൂടെ പോപ്പുലർ ആയത്. അതിന് കാരണം എന്തായിരിക്കും? അതിന്റെ സോഷ്യൽ മീഡിയ. എല്ലാത്തിനും ഇപ്പൊ കാരണം സോഷ്യൽ മീഡിയ ആണ്. ഓഫ് കോഴ്സ് ഭയങ്കര വൈഡ് ആയിട്ടുള്ള വാസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സബ്ജക്റ്റ് ആണ്. അപ്പം നമ്മൾ ഇന്ന് കൂടുതലും സംസാരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് കോസ്മെറ്റിക് സർജറിനെ കുറിച്ചാണ്. പ്ലാസ്റ്റിക് സർജറി നമുക്കറിയാം ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി, ആക്സിഡൻറ്റ് കേസസ്, ഇഞ്ചുറീസ്, അതിനൊക്കെ ഒരു സപ്പോർട്ടായിട്ട് വന്ന ഒരു സർജറിയാണ് റീകൺസ്ട്രക്ഷൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട്. ആൻഡ് ദാറ്റ് ഇസ് വാട്ട് യു മേജർലി ഡിഡ്. പക്ഷെ നൗ മൂവിങ് വിത്ത് ദ ടൈംസ് കോസ്മെറ്റിക് സർജറി ആ 20% നിന്നും ഇപ്പോൾ എത്ര വളരെ ഗ്രോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും? ഇറ്റ്സ് സ്റ്റിൽ അറൌണ്ട് ദാറ്റ് ടൈം ബിക്കോസ് ഇറ്റ്സ് സ്റ്റിൽ ഒരു പോപ്പുലറൈസ് ആകുന്ന ഒരു ഫീൽഡാണ്. ബിക്കോസ് ആൾക്കാർക്ക് ഇപ്പോഴും ഒരു സ്കെപ്റ്റിസം ഉണ്ട് ഈ ഒരു ഫീൽഡ്, വെദർ ഇറ്റ് ഈസ് സേഫ് to do, where there are right people who are doing these procedures. നമ്മുടെ ഒരു like കേരളത്തിൽ അത് പോപ്പുലർ ആണോ ഇല്ലെന്ന്. So all these doubts are still there. So what we can do is we have to educate them more. Maybe they can come to us, learn about the procedures. We can show them the before after pictures and get their confidence to do the procedure if they need it. Okay, so I'm the right person to be talking to because I'm a skeptic. ഞാൻ അങ്ങനത്തെ ഒരാളാണ്. ബിക്കോസ് ഈ കോസ്മെറ്റിക് സർജറി എന്ന് പറയുമ്പം ഒബ്വിയസ്ലി ഹോസ്പിറ്റൽസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് കുറച്ച് പേടിയുള്ള ആൾക്കാരാണ്. അപ്പം അത് നമുക്കൊരു അസുഖം വന്ന് നമ്മൾ ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒന്ന്. ഇത് അസുഖമില്ലാതെ സൗന്ദര്യത്തിന് വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഭംഗിക്ക് വേണ്ടി
വന്ന് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുമ്പം അവിടെയും വേദന, അവിടെയും സമയം എന്ന് പറഞ്ഞ കുറേ ആസ്പെക്ട്സ് ഉണ്ട്. പക്ഷേ ഈ കോസ്മെറ്റിക് സർജറി ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ ആക്ച്വലി ഭംഗിക്ക് വേണ്ടി മാത്രമാണോ അത് ചെയ്യുന്നത്? ആക്ച്വലി ഭംഗിക്ക് വേണ്ടി ആണെങ്കിലും ഇറ്റ് ഈസ് മോർ ഓഫ് ടു ഇംപ്രൂവ് അവരുടെ ഒരു കോൺഫിഡൻസ്, ആത്മവിശ്വാസം ബിൽഡപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇറ്റ് ഈസ് ടു സീ ദെംസെൽഫ് ഇൻ എ ബെറ്റർ പൊസിഷൻ. അതിനുവേണ്ടി ചെയ്യുന്ന ഒരു സർജിക്കൽ പ്രൊസീജിയർ ആണെന്ന് പറയാം. അതെ, എനിക്കും അത് തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. എസ്പെഷ്യലി ബിക്കോസ് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ സ്കെപ്റ്റിക് ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ എപ്പോഴും വിചാരിക്കും എന്തിനാ അവർ ഇത്രയും കാശും കൊടുത്ത് അണ്ടർ ദ നൈഫ് പോകുന്നത്. പിന്നെയാണ് എനിക്കിത് മനസ്സിലായത്. എൻ്റെ കുറച്ച് ഫ്രണ്ട്സ് കോസ്മെറ്റിക് സർജറി അവരുടെ ഹെൽത്ത് ഇഷ്യൂസ് കാരണം ദേ ഹാവ് അണ്ടർഗോൺ ഇറ്റ്. അപ്പം ദെൻ ഐ റിയലൈസ് ഇതൊരു ഒരു സൈക്കോളജിക്കൽ കോൺഫിഡൻസ്, മെൻ്റൽ കോൺഫിഡൻസ്, ഇമോഷണൽ ബാലൻസിനൊക്കെ വലിയൊരു പങ്ക് വഹിക്കും, എസ്പെഷ്യലി ഇൻ ടുഡേയ്സ് വേൾഡ് ഓഫ് ദ ലൈഫ് ദാറ്റ് വി ലിവ്. അപ്പം അങ്ങനെ വരികയാണെങ്കിൽ ഡോക്ടർ, ഇപ്പം നമ്മൾ കോസ്മെറ്റിക് സർജറി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡോക്ടർ ഡീൽ ചെയ്തിരിക്കുന്ന മെയിൻ കോസ്മെറ്റിക് സർജറീസ് എന്തൊക്കെയാണ്? ഏറ്റവും കൂടുതൽ കോസ്മെറ്റിക് സർജറീസ് നമുക്ക് ബോഡി റിലേറ്റഡ്, ബോഡി കോൺടൂറിങ് ആണ്. അതിൽ ഫീമെയിൽസ് നോക്കിയാൽ അവർക്ക് എസ്പെഷ്യലി പ്രഗ്നൻസി കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ബോഡിയിൽ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്ന, എസ്പെഷ്യലി അടിവയറ് തൂങ്ങിക്കിടക്കുന്നതാവും. ഇല്ലെങ്കിൽ ബ്രസ്റ്റ് റിലേറ്റഡ്, ചിലർക്ക് ബ്രസ്റ്റ് അമിതമായിട്ട് വളർച്ച കൂടും, ഇല്ലെങ്കിൽ ബ്രസ്റ്റ് തൂങ്ങിക്കിടക്കുന്നതൊക്കെ. ഇതിൻ്റെയൊക്കെ കൊണ്ട് അവർക്ക് പ്രഗ്നൻസി ചെയ്യുമ്പോൾ അവർ ദേ കമ്പയർ വിത്ത് ദെയർ പ്രീവിയസ് സെൽഫ്. സോ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ദേ വിൽ ഫീൽ ഡിപ്രസ്ഡ്, ദേ വിൽ ഫീൽ ലെസ് ഓഫ് കോൺഫിഡൻസ്, somehow they will feel just because I became pregnant I was to go through all these things. Then they think what are the solution, they try a lot of exercise ചെയ്ത് നോക്കും, എന്നിട്ടും അവർക്ക് അവരുടെ ഗോൾ അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. Then it's like we have solution for that. Yes, and I think that solution is now called the mummy makeover. Yes, that's what completely means. Tell us what it is. So mummy makeover is a combination of procedures. അപ്പോൾ അതിൽ ഇതേപോലെ ഇപ്പം അടിവയറ് തൂങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനു വേണ്ടി ഈ മസിൽസിൻ്റെ അകൽച്ചയൊക്കെ ഉണ്ട്. പിന്നെ ചില ഭാഗത്ത് ഈ കൊഴുപ്പ് ഇടിഞ്ഞിരിപ്പുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് നമ്മൾ ഒരു മൾട്ടിപ്പിൾ പ്രൊസീജിയർ, ഇപ്പോൾ കൊഴുപ്പ് നീക്കാൻ വേണ്ടി ലൈപ്പോസെക്ഷൻ, തൂങ്ങിയ സ്കിൻ ഒക്കെ മാറ്റാൻ വേണ്ടി അബ്ഡോമിനോപ്ലാസ്റ്റ്, ദെൻ മസിൽ ടൈറ്റനിങ് പ്രൊസീജിയേഴ്സ് കംസ് ഇൻ അബ്ഡോമിനോപ്ലാസ്റ്റി. അതുപോലെ ബ്രസ്റ്റിന് പല രീതിയിൽ മാറ്റങ്ങളുണ്ട്. ചിലർക്ക് വോളിയം കുറയാം. അപ്പോൾ അതിന് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ബ്രസ്റ്റ് എൻലാർജ്മെൻറ്റ്. ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി ഡൺ വിത്ത് ഫാറ്റ് ഗ്രാഫ്റ്റിംഗ് ഓർ ഇല്ലെങ്കിൽ ഇംപ്ലാന്റ്, സിലിക്കോൺ ഇംപ്ലാന്റ് വെച്ചിട്ട് ചെയ്യാം. അതല്ല, ചിലർക്ക് ബ്രസ്റ്റ് ഈ ഹോർമോണൽ വേരിയേഷനൊക്കെ വരുന്ന പ്രഗ്നൻസിയുടെ ഭാഗമായിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഫാറ്റ് ഗെയിൻ ഉണ്ടാകുമ്പം ബ്രസ്റ്റിൻ്റെ സൈസ് അമിതമായിട്ട് വരും. അപ്പോൾ അത് വളർച്ച കാരണം സൈസ് കൂടുന്നതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് പല പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാകും ആൾക്കാർക്ക്. ചിലപ്പോൾ അവർക്ക് ഷോൾഡർ പെയിൻ ഉണ്ടാകാം, ബാക്ക് പെയിൻ ഉണ്ടാകാം, ബ്രാഡ് സ്ട്രാപ്പിംഗ് ഉണ്ടാകാം, സംടൈംസ് സ്കിൻ ഇഷ്യൂസ്, ഫംഗൽ ഇൻഫെക്ഷൻ, അങ്ങനെ they can have other problems. So that can get rid with breast reduction surgeries. അതുപോലെ ഇതൊന്നുമല്ല, ചിലപ്പം അവരുടെ ബ്രസ്റ്റ് അമിതമായിട്ട് തൂങ്ങിക്കിടക്കാം. അപ്പോൾ അതൊരു ലിഫ്റ്റ് എടുത്തിട്ട് പ്രോപ്പർ സൈസും ഒക്കെ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു പ്രൊസീജിയറാണ് ബ്രസ്റ്റ് ലിഫ്റ്റ് സർജറി. മമ്മി മേക്ക് ഓവറിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഇതെല്ലാം കോമ്പിനേഷൻ. ആൻഡ് സം പീപ്പിൾ ഹാവ് സ്റ്റബേൺ ഫാറ്റ് ഓവർ ദ ആംസ്, തൈസ്, പിന്നെ നമ്മുടെ യോനിഭാഗത്തുള്ള മാറ്റങ്ങൾ ലൈക്ക് വെജനോപ്ലാസ്റ്റി, ലേബിയോപ്ലാസ്റ്റി, ദീസ് ആർ ഓൾ പാർട്ട് ഓഫ് മമ്മി മേക്ക് ഓവർ പ്രൊസീജിയർ. Okay, so you guys have a one-to-one session with the patient and then you'll decide on what all areas need attention and then you package that. Correct. അത് ഒറ്റയടിക്ക് ചെയ്യുന്ന സർജറി ആണോ? So sometimes we combine the procedures, like mummy makeover means that like combining the procedures. So maybe one procedure additional or maximum 2. ആൻഡ് എത്ര നാളെടുക്കും ഇപ്പോൾ ഒരു മമ്മി മേക്ക് ഓവറിന് വേണ്ടി അങ്ങനത്തെ ഒരു ലേഡി വരികയാണെങ്കിൽ പോസ്റ്റ് ഹെർ പ്രഗ്നൻസി ആൻഡ് ബേബീസ്? ഒരു പീരീഡ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ ആഫ്റ്റർ ബ്രസ്റ്റ് ഫീഡിങ്. Correct. So usually breastfeeding depends upon the person, and some people even breastfeed till 2 years or 3 years. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഏകദേശം ഒരു 6 months to 1 year നിർത്തി കഴിഞ്ഞിട്ട് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഏറ്റവും നല്ലത്. And once they have completed this their family, it's always good. That will be good to do the procedures after they had all their babies. Yes. But that doesn't mean you can't do the procedure. Even after getting procedure, people can conceive again and become pregnant. And ഇതിന്റെ എത്ര ടൈം പ്രോസസ് ഉണ്ട്? ഇപ്പോൾ ഒരു മമ്മി മേക്ക് ഓവറിന് വേണ്ടി ഒരാൾ വരികയാണെങ്കിൽ from day of consultation to admitting. Imagine today I'm having my surgery. Yeah. So some people just consult. ഇപ്പം ജസ്റ്റ് വന്ന് നമുക്ക് കൺസൾട്ട് കാര്യങ്ങൾ അറിയാൻ വേണ്ടിയായിരിക്കും. അപ്പോൾ ബിക്കോസ് വെൻ വി പ്രസൻറ്റ് ടു ദം ഇതാണ് കാര്യങ്ങൾ, മൾട്ടിപ്പിൾ പ്രൊസീജിയർ ആണ്, ഇറ്റ്സ് ഗോയിങ് ടു ബി ലെങ്തി, റിക്കവറി ടൈം ഇത്ര എടുക്കും. സോ ദേ വിൽ ജസ്റ്റ് തിങ്ക് അബൌട്ട് ഇറ്റ് ആൻഡ് കം ലേറ്റർ. സോ യൂഷ്വലി നമ്മളൊരു മമ്മി മേക്കർ പ്രൊസീജിയർ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു എല്ലാ പ്രൊസീജിയറും നമുക്കൊരു ചെക്കപ്പ് ഉണ്ട്, ചെക്ക് ലിസ്റ്റ് പോലെ. സോ അതിന് ഫിറ്റ്നസ്, ഇപ്പം വേറെ ഒരു അസുഖങ്ങളൊന്നും ഇല്ല ഉറപ്പ് വരുത്തുക. ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റ് ഉണ്ട്, ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുക. പിന്നെ അനസ്തീഷ്യ ഡോക്ടർ കാണും. ഇപ്പം ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഏജ് കഴിഞ്ഞാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ 30-35 ഏജ് കഴിഞ്ഞിട്ടാണെങ്കിൽ ഒരു പ്യുവർ കാർഡിയോളജി ചെക്കപ്പ് ഒക്കെ ചെയ്ത് ഒരു കംപ്ലീറ്റ്ലി ഫിറ്റ് ആണെന്ന് ഉറപ്പിച്ച് ശേഷമേ ഇങ്ങനത്തെ പ്രൊസീജിയർ, ബിക്കോസ് ഇറ്റ്സ് എ ലോങ് പ്രൊസീജിയർ.
and a person has to be in hospital ഏകദേശം ഒരു 3 to 5 days. ആ ഒരു സമയത്ത് they will like pain ഒക്കെ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് അവർക്ക് ചിലപ്പം നമുക്ക് മെഡിസിൻസ് കൊടുക്കേണ്ടതൊക്കെ കൊടുത്തിട്ട് when they feel better അവർക്ക് വീട്ടിൽ പോകാം. വീട്ടിൽ പോയാലും they have to take rest for some time. The rest doesn't mean അവർക്കൊരു ബെഡിൽ തന്നെ കിടന്ന് റെസ്റ്റ് എടുക്കണം. Can't lift things. അങ്ങനത്തെ റെസ്റ്റ്, ചെറിയ റെസ്റ്റ്, ഹെവി വെയിറ്റ് എടുക്കരുത്, ഒരു എക്സസൈസ്, കോർ മസിൽ എക്സസൈസ് ചെയ്യരുത്. ബട്ട് ദേ ക്യാൻ ബി ആംബുലൻറ്റ് മോർ. Then they will be given special dress, compression dresses, and do some therapies to like out of fluid accumulation എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിലൊക്കെ കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ. So and overall it takes ഒരു 3 months for complete to recovery to happen, but at least by 4 weeks time she can go back to her routine activity. Doctor, you mentioned the mummy makeover ആണെങ്കിലും depending on the age and the fitness level, subsidiary departmentsനൊക്കെ ഇൻവോൾവ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അല്ലേ? ഇപ്പം കാർഡിയോളജി ആണെങ്കിലും. അപ്പം you have a great team here at Medical Trust. Yes, we have. So we have anesthesiologist who is a core part of our team because they are the person അവർ നമുക്ക് എല്ലാം സർജറിയുടെ ടൂറ് മോണിറ്റർ ചെയ്യുന്നതും അത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പേഷ്യൻറ്റിന് the person പെയിൻ ഇല്ലാതെ ഒരു റിക്കവറി ചെയ്യാൻ വേണ്ടി all they helps there. Cardiology people they evaluate whether the person is fit for the surgery. പിന്നെ ഇത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഫിസിയോതെറാപ്പിസ്റ്റ് ഉണ്ട്. To make them mobilize. Initially അവർക്ക് വേദന ചിലപ്പോൾ അവർ മടിച്ച് ഇറങ്ങാൻ, to motivate them, mobilize them, and അതൊരു പ്രോസസ്സാണ്. So we have the nurses, they also take care during this period. So everything all together we have a large team to take care and make them comfortable for them. Yeah, and I think it's very important, especially when it comes to cosmetic surgery, because കുറേ സംശയങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും ഉള്ളൊരു മേഖലയാണ്. അപ്പം even counseling for that matter, അല്ലേ? You need psychologists to help them out to figure stuff out as well. നേരത്തെ നമ്മൾ സംസാരിച്ച ആ ഒരു മേക്ക് ഓവർ പാക്കേജിൽ ഒരു very important aspect was breasts. Obviously when women are concerned, breasts എന്ന് പറയുന്നത് is such a part and parcel of our lives. അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ size is a big talking point, അല്ലേ? അപ്പം ബ്രസ്റ്റ് റിഡക്ഷൻ സർജറി അതുപോലെ തന്നെ ബ്രസ്റ്റ് ഓഗ്മെന്റേഷൻ, എൻലാർജ്മെന്റ്, അപ്പൊ ഈ രണ്ടുമാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് ഇതിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സർജിക്കൽ ഓപ്ഷൻസ്. വളരെ പോപ്പുലർ ആയ ഓപ്ഷൻസ് കൂടിയാണ്. ഐ തിങ്ക് ഇപ്പൊ കേരളത്തിൽ തന്നെ ആണെങ്കിലും ഞാൻ കാണുന്നുണ്ട്. എന്റെ സ്വന്തം വൺ ഓഫ് മൈ ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട്സ് ജസ്റ്റ് റീസെന്റ് ഹാഡ് എ ബ്രസ്റ്റ് റിഡക്ഷൻ സർജറി. യെസ്, പക്ഷേ ഐ വാസ് കൺവിൻസിങ് ഹർ ടു ഡു എ പോഡ്കാസ്റ്റ് വിത്ത് മീ to talk about it. Actually, she was not willing to talk about it. True, it. that's very true. Yes. Appa I was like, ingante കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കണം because breast reduction എന്ന് പറയുന്നത് ഭംഗിക്ക് വേണ്ടി ചെയ്തതല്ല ആ കുട്ടി. She did it because she was suffering. Carrying ഇത്രയും weight for 30-40 years. So, at least 25-30 years. അത് ബാക്ക് പെയിൻ, മെന്റൽ ട്രോമ, നാണക്കേട്, അങ്ങനെയൊക്കെ ഇമോഷൻസ് ആ കൊച്ച് കടന്നു പോയിട്ടുണ്ട്. സോ ആസ് എ ഡോക്ടർ, how would you place breast reduction surgery and tell people, if they are suffering, that they should consider it as a valid option, I feel? So breast reduction, in one word, it's completely a rewarding surgery. And people who suffer from it is from young age to even older age. So because even small girls who in 16 years or 18 years, they just feel very embarrassed, and because of the size, people just stare on them. They will feel very bad about it, and they keep, because when they present even to their near relatives, or so they won't avaru valya adinu importance kodukathilla. But then with some people, research they come to us, and once they get done this, they are absolutely a changed personality. അപ്പോൾ അതേപോലെ ഒരു ഇൻസിഡൻറ്റ് I have told before also many times, like one IT person who completely, she was very shy. എന്ന് വെച്ചാൽ അവർ ഓഫീസിൽ വരത്തില്ല, അവരെപ്പോഴും വർക്ക് ഫ്രം ഹോം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് they just for this reason she was doing work from home. Then she did a breast reduction surgery, and after that it was like she become a very outspoken, she stopped being at home, and every time she goes for social activities ellam angane vannu. So it's a big thing, and some people I have removed like almost 7 kgs from chest. 7 kgs. So you can see how much relief they get after That's a lot. And that person was absolutely like she was telling, I was not able to wear this kind of dresses, I was not able to attend socially, and so much change happened after that. I think breast reduction surgery ഇത്രയും ക്ലോസിൽ ഞാൻ കണ്ടതും ആണ് എനിക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് കുറച്ചുകൂടെ സംസാരിക്കാൻ ഒരു പൊസിഷൻ നൽകുന്നത്. It changes your life. If you are a woman suffering with the problems of large breasts, you should
consider consulting a cosmetic surgeon and looking at your options, because it'll change your life. Yes, it's more of like a functional surgery than a cosmetic surgery, to be frank. It changes the completely lifestyle. Yeah. And I think adana they should, like, that insurance and all should be Yes, they should approve for that. it should not be looked at as cosmetic surgery. true. Definitely now enlargement. Yeah. There are a lot of kids or adults, women, അവർക്ക് കോൺഫിഡൻസ് ഇഷ്യൂ ആണ്, അവർക്ക് ബ്രസ്റ്റ് ഇല്ല എന്ന് പറയും. അപ്പൊ അങ്ങനെ എൻലാർജ്മെന്റ് സർജറീസും കുറെ നടക്കുന്നുണ്ട്. കുറേ നടക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ റീസെൻ്റ് ഒരു എപ്പിസോഡ് പറയുകയാണെങ്കിൽ, ലൈക്ക് വൺ ഗേൾ കെയിം ടു മീ ഇൻ ഹർ 24-25. So she inquired about breast enlargement procedure. So when I saw her, she had reasonable size breast. And the only reason she opted for this surgery was because she had a boyfriend, and then he because wanted of this bigger breasts. Yeah, so I told, see, so he probably ditched, or told because of this reason I don't like you. So I told you, it's better that person is not in your life always. So you're lucky for this reason. But I told, like, you have reasonable size, but still if you want some improvement, then this like maybe a breast enlargement by implant, that's the best thing that you can go. But then she was asking for a value size breast implant vekka. So then I told, see, it won't look natural. So you have reasonable size breast. If you want to improve it, maybe a small size breast will give a really good appearance for that. So that which implant suits to your breast and your body, that is best thing. So yes, many people come for various reasons for breast. So what do you do? As a cosmetic surgeon, as a plastic surgeon working for medical trust, I'm sure different types of clients varum. Other different really weird ആയിട്ടുള്ള കുറെ demands ഒക്കെ ഉണ്ടാവും. ഇപ്പം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഭയങ്കര വലിയ ബ്രസ്റ്റ്, അപ്പൊ അത് അങ്ങനത്തെ വിയേർഡ് ആയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും വേറെ ഓർമ്മ വരുന്നുണ്ടോ? I had recently again a client who wanted a butt implant. So butt implants again ഒരു procedure അങ്ങനെ common ആയിട്ട് ചെയ്യാതെ, because of the risk involved in that. The implant നമ്മൾ place ചെയ്യുന്ന buttock area, it's very vascular blood supply ഉള്ള അവിടെ ചെയ്തിട്ട് അത് പ്രോപ്പറായിട്ട് റെസ്റ്റ് കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ് മൈറ്റ് end up അവിടുത്തെ ആ മുറിവ് കരിയാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടും ഇൻഫെക്ഷൻ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ implant we have to take it out. It's like not doing the procedure. So you have to be very careful even after post-operative period. So what happened to me was like a person who wanted a really large butt, and she landed up with me, and I did the butt implant, and I have explained to her that you have to be with me for 2 weeks. നമ്മുടെ കൂടെ കാണണം പോസ്റ്റ് ഓഫ് ഫോളോ അപ്പിനെല്ലാം, to see how the wound is healing, everything. But suddenly she disappeared, and she still didn't come for follow up. But luckily over phone she is giving me the follow up, and she's doing well. Everything wound എല്ലാം heal ചെയ്തിട്ട്. At the end of the day, ഇപ്പോൾ ഒരു ബട്ട് സർജറി ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സർജറി ആണ്. ഒരു കോസ്മെറ്റിക് സർജറി എന്ന് പറയുമ്പം അതിന് ഡിഫറെൻറ്റ് വേരിയൻസ് ഉണ്ടാവും അല്ലേ? സ്മോൾ സർജറീസ്, കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് സർജറീസ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ അതിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ബട്ട് ഇംപ്ലാന്റ്സ് വുഡ് ബി എ മേജർ സർജറി. യെസ്, ഡെഫിനറ്റ്ലി മേജർ സർജറി. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഏറ്റവും ചെറിയ കോസ്മെറ്റിക് സർജറീസ് എന്തൊക്കെയായിരിക്കും? ലൈക്ക് വൺ ഡേ, what do you call it, like office? What do you call it? Office-based procedures. Office, yeah, that one. So we have minor procedures and major procedures. So minor procedures ലാണ് ഇത് പോലത്തെ office-based procedure. What does it mean is, നമ്മുടെ OP-ൽ ഔട്ട് പേഷ്യൻ്റ് ക്ലിനിക്കിൽ ഒരാൾ വന്ന് ഇപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഒരു പ്രൊസീജിയർ ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ അത് ചെയ്തിട്ടങ്ങ് they can go back home. അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ 5 നമ്പർ. So there are ear piercing ഉണ്ടാകാം, then ചെറിയ മറുക് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് എക്സസൈസ് ചെയ്യുന്ന പ്രൊസീജിയർ, പിന്നെ ചെറിയ സ്കാർ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ റിമൂവ് ചെയ്യാം, പിന്നെ ലിപ്പ് റിഡക്ഷൻ സർജറീസ് that can be done. These kind of procedures are usually പിന്നെ ബോട്ടോക്സ്, ഫില്ലേഴ്സ് അതൊക്കെ ചെയ്തിട്ടപ്പം തന്നെ ഇൻസ്റ്റന്റ് റിസൾട്ടും ആണ് അതിനൊക്കെ ഉള്ളത്. ദീസ് ആർ ഓഫീസ് ബേസ്ഡ് പ്രൊസീജിയർ. ദെൻ ദർ ആർ ഡേ കെയർ പ്രൊസീജിയേഴ്സ്. ഡേ കെയർ പ്രൊസീജിയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരാൾ ഈ പ്രൊസീജിയറിന് വേണ്ടി നേരത്തെ തന്നെ ചെക്കപ്പും എല്ലാം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട്, അനസ്തെറ്റിസ്റ്റിന് ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റും എല്ലാം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് they come and admitted for the procedure. Procedure ചിലപ്പോൾ ഒരു 2 to 3 hours മാക്സിമം എടുക്കുന്ന പ്രൊസീജിയർ ആയിരിക്കും. ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് they go ഒരു 6 hours ഒബ്സർവേഷൻ കഴിഞ്ഞ് ഒരു അൺഈവൻ ഫുൾ പീരിയഡ് ഒരു കുഴപ്പമൊന്നും ഇല്ലാതെ റീകവർ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ദേ ക്യാൻ ഗോ ഹോം. അങ്ങനത്തെ പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ആണ് മൈനർ ലൈപ്പോസെക്ഷൻ. ചിലപ്പോൾ ഒരു 1 ലിറ്റർ 2 ലിറ്റർ ഫാറ്റ് നീക്കം ചെയ്യുന്ന ലൈപ്പോസെക്ഷൻ. ആണെങ്കിൽ കാരണം ഗൈനക്കോമാസ്റ്റിയ പ്രൊസീജിയേഴ്സ്, ബ്രസ്റ്റ് റിഡക്ഷൻ പ്രൊസീജിയർ, man boobs, like yeah. Then breast reduction surgeries, then breast augmentation surgeries. These are few procedures which can be done like a daycare procedures. Oh, even breast reduction. Yes, breast reduction, if it is not very large and a small reduction, definitely they can be done as a
ഡേ കെയർ പ്രൊസീജിയർ. ഡോക്ടർ, ഐ വാണ്ടഡ് ടു ആസ്ക് യു ദിസ്, എസ്പെഷ്യലി ബിക്കോസ് നമ്മൾ നേരത്തെ ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയയുടെ ഒരു പവറിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. ഇപ്പോൾ സെലിബ്രിറ്റീസിന്റെ മേക്ക് ഓവേഴ്സ് നമ്മൾ കോൺസ്റ്റന്റ്ലി കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അല്ലേ, ഫോർ എവർ യങ്. അവരെ കാണുമ്പോൾ ദേ ലുക്ക് ദ സെയിം ഇഫ് നോട്ട് യങ്കർ. ആൻഡ് അതിന്റെ പിന്നിൽ സർജറീസ് ആണ് നമുക്കറിയാം. അപ്പോൾ അത് എത്രയധികം കോസ്മെറ്റിക് ഇൻഡസ്ട്രീനെ, സോറി, അത് എത്രയധികം കോസ്മെറ്റിക് സർജറി ഇൻഡസ്ട്രീനെ ഇമ്പാക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്? സോ നോട്ട് ഓൺലി കോസ്മെറ്റിക് സർജറി, കോസ്മെറ്റിക് പ്രൊസീജിയേഴ്സ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. സോ പീപ്പിൾ ലൈക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചിലപ്പം ഇമ്പാക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്ന റൈനോപ്ലാസ്റ്റി പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ആണ്. മെനി പീപ്പിൾ ഡു ദാറ്റ് ആൻഡ് ഡെഫിനറ്റ്ലി അതിൻ്റെ ഒരു ചേഞ്ച് വി ക്യാൻ മേക്ക് ഔട്ട് ഓൺ ദ ഫേസ്. ദെൻ ചിൻ, ലൈക്ക് മോസ്റ്റ് ഓഫ് നമ്മുടെ പോപ്പുലേഷനിൽ ഇപ്പം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ചിൻ ആർ വെരി വീക്ക്. So, even in newspaper it has come, like the media it has come, like some certain actor they have done chin implant and they have accepted that. So these are impacts. Then to maintain the skin quality they do a lot of things and they probably start quite early. So അതൊരു കൺസെപ്റ്റ് ആണ് ഇപ്പം പുതിയതായിട്ട് വരുന്നത്, പ്രോ റിജുവിനേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, അല്ലെങ്കിൽ പ്രീ റിജുവിനേഷൻ. സോ വാട്ട് ഡസ് ദാറ്റ് മീൻ ഈസ് ടു സ്റ്റാർട്ട് സ്കിൻ കെയർ ആസ് ഏർലി ടു ഡിലേ ദ ഏജിങ് എഫക്റ്റ് ഓഫ് ദ സ്കിൻ. അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു കൺസെപ്റ്റിൽ വരുന്നതാണ് ഒരു കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ലൈക്ക് സ്കിൻ ബൂസ്റ്റേഴ്സ് ലൈക്ക് ഹൈലൂറോണിക് ആസിഡ്, ബോട്ടോക്സ്, ദെൻ ലേസേഴ്സ്, റേഡിയോ ഫ്രീക്വൻസി, എനർജി ബേസ്ഡ് തെറാപ്പീസ്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ മൾട്ടിപ്പിൾ ആയിട്ട് ഒരു 35 ഏജ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്താൽ ദേ ക്യാൻ ഡിലേ ദ പ്രോസസ് ഓഫ് സ്കിൻ ഏജിങ്. സോ also available at Medical Trust? So it is also a part of our clinical service, our Botox, like fillers, pudiyata skin boosters. So these are for improving the skin appearance and also to sometime like age related sagging ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ in earlier phase we can do fillers to improve the appearance. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഞാൻ ലെറ്റ് മീ ആസ്ക് യു, ഞാനൊരു ചോദ്യം ചോദിച്ചോട്ടെ. ഇപ്പം ഞാനൊരു 20-25 വയസ്സുള്ളൊരു പെൺകുട്ടിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആൺകുട്ടിയാണ്. എനിക്ക് കൺസേൺസ് ഉണ്ട് എൻ്റെ ലുക്കിനെ കുറിച്ച്. എനിക്ക് എപ്പോഴും ഫോർ എവർ യങ് ആയിട്ടിരിക്കാൻ താല്പര്യമുണ്ട്. ഞാൻ ആദ്യം എന്നെ തന്നെ സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? സോ ഇഫ് ഒരു 20-25 ഇയേഴ്സ് ആയിട്ട് വരുന്ന ഒരാളാണെങ്കിൽ ഐ വിൽ ടെൽ യു എന്താ നല്ലൊരു ജീവിതശൈലി, ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ യു ഹാവ് ടു ഫോളോ. സോ ഒരു നല്ല ഡയറ്റ്, പ്രോപ്പർ വാട്ടർ ഇൻടേക്ക്, ഗുഡ് എക്സസൈസസ്, സ്ലീപ്പ്. സോ ദാറ്റ് വിൽ ഐ റെക്കമെൻഡ്. ഞാൻ ഇതൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല, ഇപ്പൊ എനിക്ക് 30 വയസ്സായി. ഇനി ഞാൻ this is the time where you should think like some or other, because there are process like നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താലും there are like environmental factors, നമ്മുടെ ഡെയിലി ലൈഫ് സ്റ്റൈലിൽ ലൈക്ക് സ്ട്രെസ് ഫാക്ടേഴ്സ് കാണും. ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് വേണ്ട അഡിക്വേറ്റ് സ്ലീപ്പ് കാണത്തില്ല. സോ ഇൻ ഡയറ്റിൽ വേണ്ട അത്രയും ന്യൂട്രീഷൻ കിട്ടണമെന്നില്ല. ഇൻ ദാറ്റ് ആസ്പെക്ട് ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് സപ്ലിമെൻറ്റ്സ് ആയിട്ട് വിറ്റാമിൻസ് വി ക്യാൻ ടേക്ക്. ദെൻ വി ക്യാൻ ഇഫ് യു വാണ്ട് ടു ലുക്ക് ഫോർ ലൈക്ക് സ്കിൻ കെയറിന് വേണ്ടിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ യു ക്യാൻ കൺസൾട്ട് പ്ലാസ്റ്റിക് സർജൻ, ഡെർമറ്റോളജിസ്റ്റ്. എന്നിട്ട് യു ക്യാൻ ടേക്ക് ഒപ്പീനിയൻ വിച്ച് വിൽ സൂട്ട് യുവർ പെർട്ടിക്കുലർ സ്കിൻ ടൈപ്പ്. അപ്പം അതിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്ത്. അപ്പം മെയിൻലി ഇറ്റ്സ് ഓൾ അബൌട്ട് ഹൈഡ്രേഷൻ. Okay, so if you want to improve your hydration of the skin, then you can take that applicants and that will improve the skin quality. That is all externally. Externally, yeah. അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ചെയ്തു. ഏതൊരു ഏജിലായിരിക്കും ഞാൻ നോൺ ഇൻവേസീവ് പ്രൊസീജിയേഴ്സ് തുടങ്ങുന്നത്? ആൻഡ് ഇഫ് ദാറ്റ് ഡസന്റ് വർക്ക് അല്ല ഇൻവേസീവിലേക്ക് പോകുന്നത്? സി ഏജ് ഈസ് നോട്ട് എ കട്ട് ഓഫ് ആക്ച്വലി, ബട്ട് ഒരു യങ്ങർ ഏജിൽ ഇഫ് ഇൻഡിക്കേറ്റ്, ഇപ്പം ചിലർക്ക് ഒരു ബൈ ജന്മന ചിലർക്ക് അണ്ടർ ഐ ഹോളോസിനൊക്കെ കാണും. അവിടെയൊക്കെ ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻഡിക്കേറ്റഡ് വി ക്യാൻ ഡെഫിനറ്റ്ലി യൂസ് ഫില്ലേഴ്സ് ഓർ ഫാറ്റ് ഒക്കെ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ്. ബട്ട് അതർവൈസ് ഒരു നോർമലി ഒരാൾക്ക് ഒരു ഏജിങ് പാറ്റേൺ ചേഞ്ചസ് കാണുന്ന ഒരു 35 ആ ഒരു ഏജ് കഴിഞ്ഞാണ്, 30-35 ഏജസ് കഴിഞ്ഞാണ്. സോ അന്നേരമാണ് ഈ നോൺ സർജിക്കൽ പ്രൊസീജിയേഴ്സ്. ദെൻ എനർജി ബേസ്ഡ് പ്രൊസീജിയേഴ്സ് കാണും. സോ അതിൽ എനർജി ബേസ്ഡ് പ്രൊസീജിയർ, റേഡിയോ ഫ്രീക്വൻസി, ലേസേഴ്സ്, അങ്ങനത്തെ ചെറിയ പ്രൊസീജിയേഴ്സ് വെച്ചിട്ട് വി ക്യാൻ ഇംപ്രൂവ് ദ സ്കിൻ ക്വാളിറ്റി ഓർ വി ക്യാൻ ഡു ദ റീജുവനേഷൻ. Okay, so that is also like PRPs and stuff like that? Yeah, PRP is something like we get from our own blood പ്രോസസ്സ് ചെയ്തിട്ട് അതിൽ നിന്നുള്ള ഒരു കോമ്പണൻ്റ് ആണ് PRP. ആ PRP ഹാസ് ഇറ്റ്സ് ഒരു ഗ്രോത്ത് ഫാക്ടേഴ്സ് കാണും വിച്ച് ഇംപ്രൂവ്സ് ദ hair growth, then it improves the skin quality when given all the face and also less. Hair is another important factor of beauty അല്ലേ? True. അങ്ങനെ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കോസ്മെറ്റിക് സർജറീസ് ഏതൊക്കെയായിരിക്കും ഡോക്ടർ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നത്? ഹെയർ ലൈക്ക് ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് മോസ്റ്റ്ലി പീപ്പിൾ മെയിൽ ആണ് കൂടുതൽ വരുന്നത്. അപ്പോൾ മെയിൽ പാറ്റേൺ ഹെയർ ലോസ്, സോ ദാറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് ഹെയർ ട്രാൻസ്പ്ലാന്റ്. അപ്പോൾ അതാണ് ഏറ്റവും കോമൺ ആയിട്ടാണ്. പിന്നെ ഇപ്പം കുറച്ചും കൂടെ ട്രെൻഡിങ് ആയിട്ട് മുസ്റ്റാഷ്, ദെൻ ബിയേർഡ്,
hair transplants are also coming. So ചില പിന്നെ ഇപ്പം കുറച്ചും കൂടി അഡ്വാൻസ് ആയിട്ട് ഗ്രേ ഹെയർസ് ഒക്കെ മാറ്റിയിട്ട് പിഗ്മെൻറ്റഡ് ഹെയർ വെക്കുന്നത്. So that all are part of the hair transplant. It's all part of the hair transplant procedures. Now, when it comes to invasive cosmetic surgery, like breast abdominoplasty, vaginoplasty, what do you call? Vaginoplasty, yeah, യോനിഭാഗത്തുള്ള procedure. Yeah. കേരളത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എങ്ങനത്തെ സർജറീസ് ആണ് ആൾക്കാർ ചെയ്യാൻ വരുന്നത് ഇൻവേസീവ് ആയിട്ടുള്ള? ഇൻവെസ്റ്റീവായിട്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണുന്നത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ബോഡി കോൺട്യൂറിങ് പ്രൊസീജിയർ, എസ്പെഷ്യലി പോസ്റ്റ് പ്രഗ്നൻസീസ്. അപ്പോഴും ഒരു ബ്യൂട്ടി സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടാണ്. ദ ബ്യൂട്ടി സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ഇപ്പോൾ കറന്റ് ബ്യൂട്ടി സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ക്രേസി ആണ്, ബിക്കോസ് എല്ലാവരും ഇപ്പോൾ ഒരു എക്സ്പെർട്ട് ആണല്ലോ. ബ്യൂട്ടി എക്സ്പെർട്ട് ഇൻസ്റ്റഗ്രാം തുറന്നാൽ എവറിബഡി ഹാസ് എൻ ഒപ്പീനിയൻ ഓൺ എവറിത്തിങ്. DIYs ഉണ്ട്, ഇത് ചെയ്താൽ അത് നന്നാവും, അത് ചെയ്താൽ ഇത് നന്നാവും, അങ്ങനെ കുറേ ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട്. ആരും ശരിക്കും പ്രൊഫഷണലി ഒരു ഡോക്ടറിന്റെ ഒപ്പീനിയൻ ഒന്നും എടുക്കുന്നില്ല എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. അത് മാത്രമല്ല ഇപ്പം ഒരു ലാക്സ് ആൻഡ് ലാക്സ് ഓഫ് ക്ലിനിക്സ് ആണ്. അവർക്ക് ആർക്കൊക്കെ ലൈസൻസ് ഉണ്ട്, ആരൊക്കെ സർട്ടിഫൈഡ് ആണ് എന്ന് വി ഹാവ് നോ ഐഡിയ. ഇത്രയും അധികം ഓപ്ഷൻസും ഒപ്പീനിയൻസും ഉള്ള നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു സമൂഹത്തിൽ ബ്യൂട്ടി സ്റ്റാൻഡേർഡ്സും അൺറിയലിസ്റ്റിക് ആണ്. അപ്പം അങ്ങനെ നിൽക്കുമ്പം ആസ് എ പ്രൊഫഷണൽ ഡോക്ടർ, വാട്ട് വുഡ് യു ടെൽ എ ക്ലയൻറ്റ് കമ്മിങ് ഇൻ ടു ലുക്ക് ഔട്ട് ഫോർ? യെസ്, so that's what, like when we നമ്മളൊരു പ്ലാസ്റ്റിക് സർജൻ ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുമ്പം, so first thing is patient, the person who wants a patient. The second thing is the procedure, whether they are doing, whether it is realistic expectations and all. Then the surgeon who is doing the procedure, then the facility where you are done. So all together it should be land in a place where things can get the safe at environment ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന. സോ പേഷ്യൻറ്റിനെ റിലേറ്റഡ് തിങ് എന്ന് പറയുമ്പം പേഷ്യൻറ്റ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഒരു മെച്യൂർ ആയിരിക്കണം. ദെയർ ബോഡി ഫേസ് ഒരു ഡെവലപ്പായി കംപ്ലീറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാലേ ഇങ്ങനത്തെ കോസ്മെറ്റിക് സർജറി പ്രൊസീജിയർ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ. ഏജ് ഉണ്ടോ? ഏജ് ഒരു ഫാക്ടറാണ്. ലൈക്ക് 18 years ആകുമ്പോഴാണ് യൂഷ്വലി അവരുടെ ബോഡി കംപ്ലീറ്റ്ലി ഒന്ന് ഡെവലപ്പ് ആകുന്നത്. ഇപ്പോൾ ചില ഒരു 12-13 വയസ്സുള്ള ജസ്റ്റ് സോഷ്യൽ മീഡിയ റിസർച്ച് ചെയ്തിട്ട് വന്നിട്ട് അവർ നമ്മുടെ അടുത്ത് പറയും റൈനോപ്ലാസ്റ്റി വേണം, കൺപോളയുടെ സർജറി വേണം, ലിപ്പ് റിഡക്ഷൻ വേണം. സോ വി ടെൽ ദിസ് ഈസ് നോട്ട് യുവർ ഏജ്. നിങ്ങളൊരു മെച്യൂറായി കഴിഞ്ഞിട്ട് ദെൻ ഇഫ് ദാറ്റ് ഡസൻ fall into your, like it doesn't look proportionate or it's not harmonious to your face, then നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെയ്തത് ശരിയാക്കാവുന്ന. അങ്ങനെ കുറേ കുട്ടികൾ വരുന്നുണ്ടോ? Because of social media influence. So then that's our duty to tell them what to do and what not to do. Okay. Then comes the procedure. ഇപ്പം അവർ ചൂസ് ചെയ്യുന്ന പ്രൊസീജിയർ ഈസ് അവർ ചോദിക്കുന്നത് കറക്റ്റ് ആണോ അല്ലേന്ന്. സോ ദാറ്റ് വി അനലൈസ് ദം. അപ്പോൾ അനലൈസ് ചെയ്തിട്ട് അവരുടെ ബോഡിയുടെ പ്രൊപ്പോർഷന് വേണ്ടി പ്രൊസീജിയർ ആണോ അല്ലേന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തിച്ചിട്ടേ നമ്മളത് ചെയ്യത്തുള്ളൂ. പിന്നെ തേർഡ് തിങ് ഈസ് ദ സർജൻ ഓർ ദ പേഴ്സൺ ഹൂം യു ഗോ ആൻഡ് ടേക്ക് ആൻ ഒപ്പീനിയൻ. ഇപ്പോൾ അവരൊരു ക്വാളിഫൈഡ് പേഴ്സൺ. അത് യൂഷ്വലി ഒരു കോസ്മെറ്റിക് പ്രൊസീജിയേഴ്സോ കോസ്മെറ്റിക് സർജറി പ്രൊസീജിയർ യൂഷ്വലി ഒരു ക്വാളിഫൈഡ് ആയിട്ട് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണ്. കോസ്മെറ്റിക് പ്രൊസീജിയർ ഈവൻ ഡെർമറ്റോളജിസ്റ്റ് ടു. ബട്ട് വെൻ ഇറ്റ് കംസ് ടു സർജറി ഇറ്റ് ഹാസ് ടു ബി ഐഡിയലി ഡൺ ബൈ qualified plastic surgeon. So then that's very important. Then their expertise, how much experience they have, whether they have skill in that particular procedures. So you can go to them, talk to them, you can see the before and after picture, and that when you have to decide. Then the fourth thing is like the facility where you do the procedure. So nowadays there are many incidents, even ചെറിയ ക്ലിനിക് അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ റൂമിൽ വരെ ഇങ്ങനത്തെയൊക്കെ മേജർ പ്രൊസീജിയർ ചെയ്തിട്ട് people getting infection, even death has happened. So you should get into അങ്ങനത്തെ ഒരു നല്ല സെൻറ്ററിൽ where they have all the facilities, backups, equipments ഉള്ള സെൻറ്ററിൽ നോക്കി പോയിട്ടേ ചെയ്യാവുള്ളൂ. മെഡിക്കൽ ട്രസ്റ്റ് ഹോസ്പിറ്റലിന് ഡെക്കേഡ്സ് ഓഫ് എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് മെഡിക്കൽ ഫീൽഡിലുള്ളത്. കോസ്മെറ്റിക് സർജറി എന്ന മേഖലയിൽ ഹൗ വെൽ എക്വിപ്ഡ് is medical trust? Yes, അപ്പോൾ മെഡിക്കൽ ട്രസ്റ്റ് ഇനീഷ്യലി ആൾക്കാർ വിചാരിക്കുമ്പം ട്രോമയും പിന്നെ അങ്ങനത്തെയൊക്കെ അസുഖങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഹോസ്പിറ്റലാണ്. വി ഹാവ് ഡെവലപ്ഡ് അവർ കോസ്മെറ്റിക് സർജറി വിങ്. വി ഹാവ് കോസ്മെറ്റിക് സർജറി ആസ് വെൽ ആസ് ഹെയർ ട്രാൻസ്പ്ലാന്റ് യൂണിറ്റ് വിച്ച് ഈസ് ഡെൽറ്റ് ബൈ ഡെർമറ്റോളജിസ്റ്റ്. അപ്പം നമ്മുടെ ഈ ഫെസിലിറ്റിയിൽ വി ഹാവ് എ ഗുഡ് സെൻറ്റർ സെപ്പറേറ്റ്ലി ദാറ്റ്സ് ഇൻ സൗത്ത് ബ്ലോക്ക്. ആൻഡ് ഇവിടെ നമുക്ക് പ്രത്യേകം ഇൻറ്റൻസീവ് കെയർ യൂണിറ്റ് ഉണ്ട്. വി ഹാവ് എ team of good anesthetists, then we have good nursing team, as well as we have good equipments which can deal with advanced cosmetic surgery. ഇപ്പം നമ്മുടെ സൗത്ത് ബ്ലോക്ക് നമ്മുടെ പുതിയ ബിൽഡിംഗ് ആണല്ലോ. ഈ പുതിയ ബിൽഡിംഗ് ഓൾസോ ഹാസ് ബീൻ ഡൂയിങ് എ ലോട്ട് ഓഫ് ലൈക്ക് ന്യൂ ജനറേഷൻ സർജറീസ്, റോബോട്ടിക് സർജറീസ്. അതെല്ലാം ഇപ്പം മെഡിക്കൽ ട്രസ്റ്റ് ഇസ് റൈറ്റ് ദെയർ
on par with any hospital across? Yes, yes. Robotic surgery ഞങ്ങൾ recently launch ചെയ്ത ഒരു Okay. procedure ആണ്. Is that also part of plastic surgery? No, no, that's completely different. different. And we have also bone marrow unit, which is Okay. a part of oncology unit. So they Okay. are also doing advanced procedures like CAR cell therapy and all. So these are very advanced treatments which is available in our Yeah, facility. we have to say this because medical trust എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ ഞങ്ങളുടെ ഒരു അപ്പൂപ്പൻ്റെ അമ്മൂമ്മയുടെ കാലം മുതൽ ഞങ്ങൾ കണ്ടുവരുന്ന ഹോസ്പിറ്റൽസ് ആണ്, എസ്പെഷ്യലി എമർജൻസീസിനൊക്കെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആക്സസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഹോസ്പിറ്റലാണ്. അപ്പോൾ ഒരിക്കലും മെഡിക്കൽ ട്രസ്റ്റിന്റെ ഈ ഒരു ലെവൽ ഓഫ് അഡ്വാൻസ്മെന്റ് ഞാൻ പോലും അറിഞ്ഞില്ല till I came here personally and saw this amazing new South Block facility. I mean, I hope you don't have to come to the hospital, but if you do have to come to the hospital, please come check out. And we have a lot of parking facility also. Yes, lots of parking. That's very important. Now, Doctor, when we come back to cosmetic surgery, കുറേ അൺഅറ്റൈനബിൾ ആയിട്ടുള്ള കോസ്മെറ്റിക് സർജറീസ് ചോദിച്ചിട്ട് ആൾക്കാർ വരാറില്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ക്രേസി ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനെയൊക്കെ വരാറുണ്ടോ? ക്രേസി ആയിട്ട് അഗെയിൻ ഇറ്റ് ഈസ് ലൈക്ക് വി ക്യാൻ സേ ലൈക്ക് ആൾക്കാർ വീർഡ് ആയിട്ടുള്ള ലൈക്ക് ദേ വാണ്ട് സ്പ്ലിറ്റ്. അതൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ഇവിടെ? വെരി റെയർലി ദർ ആർ ലൈക്ക് യങ്സ്റ്റേഴ്സ് ഫോക്ഡ് ടങ് വേണം. They want very large lip, they want very large buttocks. So they want fillers for developing muscles. So there are treatments for all this. അതിനുള്ള ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട്, ബട്ട് അതൊക്കെ weird ആണ്, ആൻഡ് വിച്ച് ഐ പേഴ്സണലി വോണ്ട് റെക്കമെൻഡ് ബിക്കോസ് ഐ ഹാവ് സീൻ അത് ചെയ്ത് വന്നിട്ട് ആൾക്കാർ പിന്നെ അത് റിമൂവ് ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ദെൻ കറക്റ്റ് ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട്. അത് നമ്മുടെ കേരളത്തിലും വരുന്നുണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത്. സോ കോസ്മെറ്റിക് സർജറിയിൽ now I'm going to ask you a personal question. Have you done any celebrities in their like makeover? Yes, I have done, like but we can't reveal that. No. Because many people psychologically they must suffer even after doing, because that gives a wrong message, because diet to exercise ചെയ്തിട്ടും ചിലർക്ക് ചില areas ഉണ്ട് which might not go with these things. It doesn't, stubborn and areas. sometimes this cosmetic surgery helps to improve their സോ ഇറ്റ് confidence. ഈസ് ട്രൂ അല്ലേ? അപ്പം നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന കറക്റ്റ് ആണ്. ഈ കുറേ സെലിബ്രിറ്റീസ്, എല്ലാവരും അല്ലെങ്കിലും കുറച്ച് സെലിബ്രിറ്റീസ് സർജറി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വന്നിട്ട് ഞാൻ സർജറി ചെയ്തിട്ടില്ല, ഇതൊക്കെ ദൈവം തന്നാണെന്ന് പറയുന്നത് സത്യമാണ്. നൗ ഐ വോണ്ട് ടു ആസ്ക് യു ദിസ്, വെൻ ഈ ബ്യൂട്ടി സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ, ഈ അൺറിയലിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ബ്യൂട്ടി സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ്, ഇത് കേട്ടിട്ട് ഇപ്പോൾ ഡോക്ടറിൻ്റെ അടുത്ത് ആൾക്കാർ വരുമല്ലോ, they all come to you, they ask you all those things. How do you decide if you should do it or not? അതൊരു വലിയൊരു ഒരു ഏരിയ അല്ലേ, ഒരു ഡോക്ടേഴ്സ് what do you call it, or you have to decide. Yes. So discretion, doctor's discretion. Yes. So ചില ആൾക്കാർക്ക് there is something known as body dysmorphic disorder. അപ്പം that is like they can't take the changes in the body whatever you do. That can be that is a psychological problem. അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഒരാൾക്ക് നമ്മളിൽ കൂടുതൽ ഒരു സൈക്കോളജിസ്റ്റോ സൈക്കാട്രിസ്റ്റിൻ്റെ ഹെൽപ്പാണ് വേണ്ടത്. ബിക്കോസ് നമ്മൾ ഇനീഷ്യലി സംസാരിക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പം അവർക്ക് ഈ ഒരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ടോ ഇല്ലെന്ന് ചിലപ്പം ടു ഐഡൻറ്റിഫൈ ഇറ്റ്സ് വെരി ഡിഫിക്കൾട്ട്. ബട്ട് ദെൻ വെൻ വി ഡു എ പ്രൊസീജിയർ, നമ്മൾ ആസ് എ ഡോക്ടർ നമ്മൾ വിചാരിക്കും നമ്മൾ അച്ചീവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഗോൾ, but the person will not be satisfied. അങ്ങനത്തെ ഇൻസ്റ്റൻസസ്, so they will come again to us with some correction വേണം എന്ന് വെച്ചിട്ട്. then if we feel അത് വേണം, then we might have to do, but otherwise it is not like we will, like it's like again a red flag. then again the minor ഏജിലുള്ള ആൾക്കാർ ചിലപ്പോൾ അവർ പറയും I have to improve my nose, I have to improve my appearance and all. They are also not a suitable candidates to go through all these cosmetic procedures and all. Nobody. But you have to Yes, take a then call. other thing is like a realistic goal. Like some people like they are obese എന്ന് വെച്ചാൽ അവരുടെ വെയിറ്റ് ഒക്കെ കൂടുതലായിരിക്കും. അവർ പറയും അവരെല്ലാം ചെയ്തെന്ന്, ബട്ട് ആക്ച്വലി അവർ ചെയ്ത് കാണത്തില്ല. ലൈക്ക് ഡയറ്റ് ചെയ്ത് എക്സസൈസ് അവരെല്ലാം ചെയ്ത് എനിക്കൊന്നും പറ്റുന്നില്ല, വി ഹാവ് ടേക്കൺ മെഷേഴ്സ് ആൻഡ് ഓൾ. ആക്ച്വലി ദേ മൈറ്റ് നോട്ട്. അവരോട് ചോദിച്ച് ഇഫ് യു ഡിഗ് ഇൻ ടു ഞാൻ കുറച്ചേ കഴിക്കാറ്, പക്ഷെ അവർ കഴിക്കുന്ന സാധനം എന്തായിരിക്കും, ബേക്കറി ഐറ്റം അങ്ങനത്തെയൊക്കെ സാധനമായിരിക്കും കഴിക്കുന്നത്. ബട്ട് അഗെയിൻ ദാറ്റ് ഈസ് ലൈക്ക് കാലറി റിച്ച്, സോ ദാറ്റ് വിൽ നോട്ട് റെഡ്യൂസ് യുവർ വെയിറ്റ്. And they might not be doing a proper exercise and all. So അത് അവർ ഡയറ്റും എക്സസൈസ് ചെയ്ത് കുറയ്ക്കാതെ ഒരു പ്രൊസീജിയറിന് പോവുകയാണെങ്കിൽ they will not get the ultimate അവർക്ക് ചെയ്യാവുന്ന ഗോൾ അച്ചീവ് ചെയ്യത്തില്ല. So they will be finally unhappy. So we give them first option to do a proper lifestyle change. Then after that some areas
വിച്ച് ഈസ് അത് അഡ്രസ്സ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ലൈക്ക് ഫ്ലാങ്സിലോ അബ്ഡമിലോ അവിടെയൊക്കെ ഇടിഞ്ഞ് കൊഴുപ്പുണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ നമുക്ക് സർജറി കൊണ്ട് ബെറ്റർ ആക്കാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ വെയിറ്റ് ലോസ് അതൊരു വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഏരിയ ആണ്. ബിക്കോസ് ബോഡി കോൺഫിഡൻസിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടോ ഒബീസിറ്റിയുടെ ഭാഗമായിട്ടൊക്കെ കുറേ ആൾക്കാർ വന്ന് സർജറീസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഏരിയ ആണ്. അതിൽ ഡയറ്റും എക്സസൈസും ഒക്കെ പാരലലി പോകേണ്ട സംഭവമാണ്. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ യു ഫിനിഷ്ഡ് എ സർജറി, ഇപ്പം കുഡ് ബി വാട്ട് ആർ ദ സർജറീസ് യു വുഡ് ഡു ഫോർ വെയിറ്റ് ലോസ്? So weight loss surgery is something very different. Okay, what would that be? So weight loss surgery is surgery that we don't do. ഞങ്ങളല്ല ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം സോ ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത് വരുന്ന മിക്ക ആൾക്കാരുടെ ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണയാണ് അത്. നമുക്കൊന്ന് ക്ലിയർ ചെയ്യാം. സോ ആൾക്കാർ വിചാരിക്കും കൊഴുപ്പ് നീക്കം സർജറി ചെയ്താൽ വെയിറ്റ് കുറയും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആൾക്കാർ വരും. ബട്ട് ദാറ്റ്സ് നോട്ട് ട്രൂ. ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഹാസ് ഇപ്പം അമിതമായിട്ടുള്ള വണ്ണം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഈസ് either a bariatric surgery, പിന്നെ nowadays popular നിങ്ങൾ കേട്ട് കാണും ചിലപ്പോൾ ഒസെംപിക്, മൊഞ്ചാറോ, ഇതൊക്കെ സോ ദിസ് വെരി പോപ്പുലർ. അപ്പോൾ അതൊക്കെ കഴിച്ചിട്ട് ഡെഫിനറ്റ്ലി വെയിറ്റ് ലോസിന് ഇറ്റ് വിൽ ഹെൽപ്പ് ഇറ്റ്. സോ ഡെഫിനറ്റ്ലി കോസ്മെറ്റിക് പ്രൊസീജിയർ ഈസ് നോട്ട് എ വെയിറ്റ് ലോസ് പ്രൊസീജിയർ. But do people think it is? Yes. So it is, to be frank, it is a body contouring procedure. Yeah. Okay. അപ്പം just because you said മറ്റേ വെയിറ്റ് ലോസ് സാധനങ്ങളെ കുറിച്ച് സംസാരിച്ചുകൊണ്ട് ആസ് എ പ്ലാസ്റ്റിക് സർജൻ ഓർ എ കോസ്മെറ്റിക് സർജൻ വാട്ട് ഈസ് യുവർ ഒപ്പീനിയൻ ഓൺ ഒസെംപിക്, മൊഞ്ചാറോ ആൻഡ് വിഗോവി ബീങ് യൂസ്ഡ് ഫോർ വെയിറ്റ് ലോസ്? യെസ്, അഗെയിൻ ഇതൊക്കെ നമ്മളിപ്പം കുറേ ഡയറ്റും എക്സസൈസും ചെയ്തിട്ടും അവർക്ക് ഒരു ടാർഗറ്റ് എത്താൻ പറ്റുന്നില്ല. ദേ ആർ നോട്ട് ഏബിൾ ടു അച്ചീവ്. പിന്നെ അവർക്ക് അഡീഷണലി ഡയബറ്റീസ് ഉണ്ട്, ഓർ ദേ മൈറ്റ് ഹാവ് നീ പ്രോബ്ലം, ബാക്ക് പെയിൻ ബിക്കോസ് ഓഫ് ദെയർ വെയിറ്റ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ദേ ക്യാൻ ഗോ ഫോർ ദീസ് ഓപ്ഷൻസ് ലൈക്ക് ഒസെംപിക്, മൊഞ്ചാറോ ഓർ ഈവൻ ബെരിയാട്രിക് സർജറി. അപ്പോൾ ഇത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ദേ മൈറ്റ് ഹാവ് ഒരു റിഡൻഡൻറ്റ് സ്കിൻ, തൂങ്ങിയിട്ട് സ്കിന്ന് കാണും, പിന്നെ സ്റ്റബേൺ ഫാറ്റ്, ഇടിഞ്ഞിരിക്കുന്ന കൊഴുപ്പൊക്കെ കാണും. ദെൻ അവർ റോൾസ് കംസ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഓൾമോസ്റ്റ് കംസ് ആഫ്റ്റർ 6 months or 1 year. ഈ ഒരു പ്രൊസീജിയറോ ഇല്ലെങ്കിൽ മരുന്ന് കഴിച്ചിട്ട് ആണ് അവർ പ്ലാസ്റ്റിക് സർജൻസ് റോൾ കംസ് ഫോർ ഇംപ്രൂവ് ദ ബോഡി, ഇംപ്രൂവിങ് ദ ബോഡി കോൺടോറിങ്. ഇപ്പോൾ അപ്പാർട്ട് ഫ്രം ബോഡി കോൺടോറിങ് വാട്ട് അതർ സർജറീസ് വുഡ് കം ആസ് പാർട്ട് ഓഫ്, ഇപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞ എല്ലാം കോൺടോറിങ്ങിൻ്റെ ഭാഗമാണ്. ബ്രെസ്റ്റിൻ്റെ എൻലാർജ്മെൻറ്റ് റിഡക്ഷൻ, ബട്ടക്സിൻ്റെ എൻലാർജ്മെൻറ്റ് റിഡക്ഷൻ, അബ്ഡോമിനോപ്ലാസ്റ്റി, ഇറ്റ്സ് ഓൾ കോൺടോറിങ്. അതല്ലാതെ ഇസ് ദർ എനി അതർ type of surgeries that come in as part of cosmetic surgery? Like facial, this thing also comes in cosmetic surgery. But like like facelift. So in face നമ്മൾ പറയുവാണെങ്കിൽ ഐബ്രോ ലിഫ്റ്റ് ഈസ് ദെയർ. ദെൻ ഏറ്റവും ആദ്യം പ്രായത്തിൻ്റെ മാറ്റങ്ങൾ കാണുന്ന കണ്ണിൻ്റെ ചുറ്റുമാണ്. സോ ലൈക്ക് ദ ഐബ്രോ മൈറ്റ് ഡ്രൂപ്പ് ഡൗൺ, ദെൻ ദ സ്കിൻ മൈറ്റ് ഹൂഡ്, ദെൻ അണ്ടർ ഐ പഫിനെസ് ഓർ ഹോളോനെസ്, അത് പിന്നെ ഫോൾഡ്സ് പ്രോമിനൻ്റ് ആകുക, ലൈക്ക് ജോ ലൈൻ ഡെഫിനേഷൻ പോവുക, നെക്ക് ഫോൾഡ്സ് ഒക്കെ വരും. സോ ദീസ് ആർ പാർട്ട് ഓഫ് ലൈക്ക് ഏജിങ്. അതിനെ കറക്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സർജറീസ് ആണ് ബ്ലെഫ്രോപ്ലാസ്റ്റി, കണ്ണിന് വേണ്ടിയുള്ള ബ്ലെഫ്രോപ്ലാസ്റ്റി, ഐലിഡ്സിൻ്റെ കറക്ഷൻ. ദെൻ മൂക്കിൻ്റെ ഭംഗി കൂട്ടാൻ വേണ്ടി റൈനോപ്ലാസ്റ്റി വി ഡു. ദെൻ ലിപ്സിൻ്റെ വി ക്യാൻ ഡു ലിപ്പ് റിഡക്ഷൻ, ദാറ്റ് ഈസ് വലിയ ലിപ്സ് ആണെങ്കിൽ അതിന് കുറയ്ക്കാനുള്ള ലിപ്പ് റിഡക്ഷൻ. ചെറിയ ലിപ്പാണെങ്കിൽ ഓർ മേക്ക് ഇറ്റ് മോർ ഡിഫൈൻഡ് ആണെങ്കിൽ ലിപ്പ് എൻലാർജ്മെൻറ്റ് ബൈ ഫില്ലേഴ്സ് ഓർ സംതിങ്. Then jaw defining, jaw contouring procedures are chin augmentation. Then comes the facelift and neck lift. Buccal fat removal. Then buccal fat removal. Then some people want dimples. ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒരുമിച്ച് ചെയ്യുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? കുറേ. So that's all. Some surgeries are impactful surgeries. Yeah. So there are combination of surgeries. So most impactful combination of surgeries are nose and chin. When done together, big impact on the face. Okay. When facelift, neck lift and eye blepharoplasty when done together makes a whole change in the face. Okay. Interesting, because I think പെട്ടെന്ന് ഒരു കോൺഫിഡൻസ് ബൂസ്റ്റർ ആയിരിക്കും ഇതെല്ലാം. ഞാൻ ഇതേ സമയത്ത് ഇപ്പം റെഫറൻസ് ആയിട്ട് വരുന്ന ക്ലയൻസ് ഉണ്ടോ? എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കണം, ഐ വോണ്ട് ടു ലുക്ക് ലൈക്ക് ദിസ് സെലിബ്രിറ്റി, അങ്ങനെ വരാറുണ്ടോ? അങ്ങനെ വരാനുണ്ട്, ഇഷ്ടമല്ല. ബട്ട് ദെൻ അഗൈൻ ഇറ്റ്സ് എ റെഡ് ഫ്ലാഗ്. ബിക്കോസ് നമ്മളെ one person's face ആയിരിക്കത്തില്ല the other person have, and their skeletal structure is not same as the other person. Both are different. അവർക്കുള്ള പ്രൊപ്പോർഷൻ ആയിരിക്കത്തില്ല മറ്റുള്ള ആൾക്കാർ. We can say we can achieve somewhat like get the proportions better so that ആ മൊത്തത്തിൽ ഫേസിലെ ഒരു അപ്പിയറൻസ് ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അത് കൺവിൻസ് ചെയ്തെടുക്കണം അവരെ. സ്കാറിങ്, ഇപ്പം യു വർ ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് ഫേസ് ലിഫ്റ്റ്. ഇപ്പോൾ ഫേസിൽ നമ്മൾ സർജറീസും ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ യു ആർ കട്ടിങ് യുവർ ലിറ്ററലി ദാറ്റ്സ് ദ ജോബ് ഓഫ് എ സർജൻ, റൈറ്റ്? യു ആർ കട്ടിങ് ഇൻ ടു ദ ബോഡി. അപ്പം സ്കാറിങ് എന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യം, ഹൗ ഡു യു
promise Yeah. zero scars. So this is again a misconception. ആൾക്കാർ വരുമ്പോൾ ഏറ്റവും ആദ്യം പ്ലാസ്റ്റിക് സർജൻ്റെ അടുത്ത് വരുമ്പോൾ പറയുന്ന കാര്യമാണ് സ്കാർ ഉണ്ടാകത്തില്ലോ. സോ ദെൻ ഐ ടെൽ സി എനി വൂണ്ട് ഇൻ ദ ബോഡി, അത് നമുക്ക് സർജിക്കലായാലോ എല്ലാത്തിനും അതിനൊരു സ്കാർ കാണും. But how it is made better and it's in a hidden area, that's our skill. So നമ്മളിപ്പോൾ ഫേസിൽ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ബ്ലെഫറോപ്ലാസ്റ്റി ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത്, ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾമോസ്റ്റ് നമ്മൾ ഒരു ലോങ് സ്കാർ ആണ്, ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ഹിഡൻ ഇൻ ദ ക്രീസ് ഓഫ് ദ ഐ, so it never visible. And again ഫേസ് ലിഫ്റ്റിൻ്റെ ആണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ദ ഇയർ and it goes behind the ear. So when you see straight to the face, it's never visible. And the other, for neck lift, it is under the chin. So again, it is not visible. So it's, these are the areas, and how skillfully it is been stitched all depends upon how the scars are better. And also it will depend on the skill level of the surgeon. Yes, definitely, yeah. So we use some refined techniques that improves, get the scar to be invisible or like minimal visible. And other kind of, is there some post-operative methods to further help it? Yes, there are regimes like topical creams, applications ഒക്കെ ഉണ്ട്. അത് almost it goes till 3 months to 6 months. And if അത് കഴിഞ്ഞിട്ടും എന്തെങ്കിലും സ്കാറിൻ്റെ ചെറിയ ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ we have methods to improve the scar after Also, that. Yeah. ഇപ്പം കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷത്തിൽ മെഡിക്കൽ ട്രസ്റ്റിലും ഡോക്ടർ ആശീഷിൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസിലും കോസ്മെറ്റിക് സർജറിയിൽ വന്നിരിക്കുന്ന പുതിയ പ്രൊസീജിയേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് ഇൻ ദ ലാസ്റ്റ് ഫ്യൂ ഇയേഴ്സ്, ഇഫ് നോട്ട് ലാസ്റ്റ് ഇയർ? പുതിയ പ്രൊസീജിയർ എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല, ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ലൈക്ക് ഐ ക്യാൻ സേ വിച്ച് ആർ മോസ്റ്റ് പോപ്പുലർ നൗ ഡേയ്സ്. സോ നൗ ഡേയ്സ് ബ്ലെഫറോപ്ലാസ്റ്റി ഭയങ്കര പോപ്പുലർ ആയിട്ടുണ്ട്. പീപ്പിൾ ആർ ക്വൈറ്റ് like they want to improve the appearance around the, maybe because again it's a social media thing, or because they interface a lot with the camera. നമ്മളിപ്പം വീഡിയോ കോൾ ചെയ്യുവാണെങ്കിലും ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു വെബ് കോൺഫറൻസ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് ഓൾ ദ ഫസ്റ്റ് റിഫ്ലക്ഷൻ ഇസ് അറൗണ്ട് ദ ഐസ്. even if I see you straight into the eyes, so that is the first the area where we see. So maybe that is the reason. What are the other popular ones? Blepharoplasty and rhinoplasty among males especially. People male female ratio എടുക്കുമ്പോൾ obviously നമ്മുടെ മനസ്സിൽ കോസ്മെറ്റിക് സർജറി ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്ത്രീകളായിരിക്കും പോകുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ ആണുങ്ങളുടെ നമ്പേഴ്സ് ഇപ്പം ഗ്രോ ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലേ? ആണുങ്ങളിലും നമ്പേഴ്സ് കോസ്മെറ്റിക് പ്രൊസീജിയേഴ്സിനും ഉണ്ട്. മോസ്റ്റ്ലി അവർ ചെയ്യുന്നത് ഇതേപോലെ മാൻ ബൂബ്സ്, ഗൈനക്കോമാസ്റ്റിയ, then rhinoplasty is very popular among male, because in our part some male they have larger nose, so they are quite insecure about that, so they come for correction. And that the other thing is hair. So these are the main things that male look for. That male do as well. Doctor, I'm going to ask you a few questions. It's like a fun judgment round. Okay, you should say red flag or green flag. Flag illa appo nammal vicharicha madi. Okay, the first question is getting Botox at a salon instead of a clinic. Red flag. No? Yeah. Botox is again injectable, which is given for fine wrinkles and all. So it has to be done by a medical practitioner. Wanting surgery just to look like a celebrity. Celebrity pole irikkan surgery ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. Red flag. Because like everybody has individual appearance, everybody has individual proportions, and also never like a celebrity's face is same as your face. Botox ഒരു സാലോണിൽ എടുക്കുന്നത് versus clinical പോയി എടുക്കുന്നത്. Red flag. Because like clinical medical practitioner in the salon, it is unqualified person, so definitely it's an injectable, so it has ഇത് ഒരു medical practitioner ആണ് കൊടുക്കേണ്ടത്. റൈനോപ്ലാസ്റ്റി പോലെ ചെറിയ സർജറീസ്, ഓഫീസ് ഡേ പ്രൊസീജിയേഴ്സ് 18 വയസ്സിന് ശേഷം ചെയ്യുന്നത്. ഗ്രീൻ ഫ്ലാഗ്. സർജറിക്ക് മുമ്പ് നോൺ സർജിക്കൽ ട്രീറ്റ്മെന്റ്സ് പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത്. അഗൈൻ റെഡ് ആൻഡ് ഗ്രീൻ ഫ്ലാഗ്. ബിക്കോസ് ഇഫ് ഇറ്റ്സ് ഇതെല്ലാം ഒരു ഇൻഡിക്കേഷൻ ആണ്. അപ്പം അതൊരു റിക്വയർമെന്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി സർജറിക്ക് മുമ്പ് യു ക്യാൻ ചൂസ് എ നോൺ സർജിക്കൽ ഓപ്ഷൻ. ബട്ട് റിക്വയർമെന്റ് ഇല്ലെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി സർജറി ആണ് ഓപ്ഷൻ. യു ഷുഡ് ചൂസ് സർജറി ആസ് ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ. നമ്മളുടെ പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ഡോക്ടറിൻ്റെ അടുത്ത് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ഫുള്ളി റിസർച്ച് ചെയ്ത് ഗൂഗിൾ ആണേ ഗുരു എന്ന് പറഞ്ഞ് പോകുന്ന ആൾക്കാർ അല്ലെങ്കിൽ വരുന്ന ആൾക്കാർ. ഇറ്റ്സ് ഗുഡ് ടു റിസർച്ച്, ഗ്രീൻ ഫ്ലാഗ്, ബട്ട് ഗൂഗിൾ ഈസ് നോട്ട് ദ അബ്സല്യൂട്ട് സയൻസ്. സോ ദേ ഷുഡ് കം ടു a qualified person to know more about. But it makes the life easy. To certain points they are good, but other aspect we can clear them better. Okay. ഈ സ്പൗസസ് ഫോഴ്സ് ചെയ്തിട്ട് സർജറിക്ക് വേണ്ടി വരുന്ന കുറേ ആൾക്കാരുണ്ടോ? ഉണ്ട്, ഡെഫിനറ്റ്ലി ഉണ്ട്, കുറേ പേരുണ്ട്. അപ്പം ഈ ഫോഴ്സ് ചെയ്തില്ലെങ്കിലും മെനി വൈഫ്സ് അവർ unsatisfied, like
they tell like their husbands are not satisfied because of various reasons. ചിലപ്പം അവരുടെ ബ്രസ്റ്റിന് സൈസ് കുറവായിരിക്കും, ചിലപ്പം വൈൽ ഡൂയിങ് സെക്ഷൽ ഇൻ്റർകോഴ്സ് ദേ ഡോണ്ട് ഗെറ്റ് ദ പ്ലഷർ ബിക്കോസ് ഓഫ് വെജൈനൽ ലാക്സിറ്റി, അങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്. ബട്ട് അഗെയിൻ ദർ ഇസ് എ ഫാക്ടർ ദർ, like we'll tell that see, if they point out that they might not be satisfied and they might come with whatever reason after some time, and then it's like a red flag. ഈ നമ്മൾ സ്കാറിങ്ങിനെ കുറിച്ച് ഇടയ്ക്ക് സംസാരിച്ചായിരുന്നു, എസ്പെഷ്യലി ഫേസ് ലിഫ്റ്റ്സ് ചെയ്യുമ്പം സ്കാർ ഹൈഡ് ചെയ്യണമെന്ന്. പക്ഷേ നമ്മുടെ ലൈഫിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമുക്ക് സ്കാർസ് കിട്ടുന്നത് നമ്മൾ കുട്ടികളായിരിക്കുമ്പോഴാണ് അല്ലേ. അപ്പോൾ ആ സ്കാറിങ് ആ സമയത്ത് നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, ബിക്കോസ് വളർന്നു വരുന്ന പ്രായമാണ്. അപ്പോൾ അവരെപ്പോഴും പറയുന്നത് ഒരു 18 വയസ്സിന് ശേഷം നമുക്കത് ടാക്കിൾ ചെയ്യാമെന്ന്. അങ്ങനത്തെ സ്കാർസ്, ഇപ്പോൾ വീണ് വലിയ രീതിയിലുള്ള സ്കാറിങ്, അല്ലെങ്കിൽ പൊട്ടിയ മാർക്സ്, പോവാത്ത കുറേ മാർക്സ്, അത് കോസ്മെറ്റിക് സർജറിയിലൂടെ മാറ്റാനുള്ള വഴികളുണ്ടോ? കറക്റ്റ്. ഇപ്പോൾ ചൈൽഡ്ഹുഡ് സ്കാർസ്, ബിക്കോസ് കുട്ടികൾ ഗ്രോ ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രായമായതുകൊണ്ട് അവർക്കുണ്ടാകുന്ന സ്കാർസും അതേപോലെ ഗ്രോ ചെയ്യും. സോ ചിലപ്പോൾ അതിൻ്റെ അപ്പിയറൻസ്, അതിൻ്റെ തിക്നെസ് കൂടുതലായിരിക്കും, ചിലപ്പോൾ സ്കാർ വൈഡ് ആയിരിക്കും, ചിലപ്പോൾ സ്കാർ ഡാർക്ക് ആയിരിക്കും, കുഴിഞ്ഞിരിക്കാം. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഓരോ സ്കാറിൻ്റെ അൺസൈറ്റി അപ്പിയറൻസ് ആയിരിക്കാം. സോ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇപ്പം കോസ്മെറ്റിക് സർജറി ചെയ്യുമ്പോൾ വിൽ മേക്ക് ഇറ്റ് ഒരു റിഫൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്കാറാണ് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിലും അതിൻ്റെ ആഫ്റ്റർ കെയർ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ചൈൽഡ് ചിലപ്പോൾ അത് കൊടുത്ത് കാണത്തില്ല. ഇനി അങ്ങനെ ഒരു സ്കാർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഡിപ്പെൻഡിങ് അമൗണ്ട് വാട്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് സ്കാർ ഇറ്റ് ഈസ്, നമുക്ക് ഓരോ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഒരു കുഴിഞ്ഞിരിക്കുന്ന സ്കാർ ആണെങ്കിൽ അതിന് നികത്താൻ വേണ്ടി ഫില്ലേഴ്സ് ഓഫ് ഫാറ്റ് മൈറ്റ് ബി ആൻ ഓപ്ഷൻ. ഇപ്പം വൈഡായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് സ്കാർ റിവൈസ് ചെയ്തിട്ട് അതിന് ഫൈൻ ലൈൻ പോലെ ആക്കാൻ ഉള്ള ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട്. ഇപ്പം അതിൻ്റെ തിക്നെസ് കൂടുതലാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയുള്ള ചില ഇഞ്ചെക്ഷനോ ലേസേഴ്സോ അങ്ങനത്തെ ഉള്ള ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്. സോ ദർ ആർ ഡിഫറെൻറ്റ് ഓപ്ഷൻസ് ടു ഡീൽ ദ സ്കാർ. വാട്ട് അബൌട്ട് ബർത്ത് മാർക്സ്? ബർത്ത് മാർക്സ് ലൈക്ക് there are like നമുക്കത് സർജിക്കലി റിമൂവ് ചെയ്യാം, ലേസർ വെച്ച് റിമൂവ് ചെയ്യാം. there are options, plenty of options for and that. it is almost like there will be scar, but it is like it cannot be seen, like very small scar. ആയിട്ട് അഗൈൻ ഈ വളർന്നു വരുന്ന കുട്ടികൾ നമ്മൾക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മുടെ ഡെയിലി ലൈഫിൽ അനുഭവിക്കുന്ന കുറേ കാര്യങ്ങളാണ് മുഖക്കുരു. അത് കാരണം കുറേ കുത്തുകൾ വന്ന് മുഖം കുഴിഞ്ഞു പോകുന്നു, ആക്നേസ്, അത് ഇത് പിംപിൾസ്. ഇറ്റ്സ് എ കോമൺ തിങ്. ക്ലൈമാറ്റിക് ആയിട്ടും എൻവയൺമെന്റൽ ആയിട്ടും ജനറ്റിക് ആയിട്ടും ഒക്കെ നമുക്ക് അനുഭവിക്കുന്നത്. അതിനെ എങ്ങനെയാണ് കോസ്മെറ്റിക് സർജറി ഇൻവേസീവ് ആൻഡ് നോൺ ഇൻവേസീവ് മെത്തേഡ്സിൽ ടാക്കിൾ ചെയ്യാൻ ഉള്ള ഓപ്ഷൻസ്? സോ യെസ്, ആക്നെ കൊണ്ട് സ്കാർസ് ഇതേപോലെ പലതരത്തിലായിരിക്കും സ്കാർസ് ഫോം ചെയ്യുന്നത്. സോ അത് ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേജിൽ പ്രിവെൻറ്റീവ് മെഷേഴ്സാണ് ഡെർമറ്റോളജിസ്റ്റ് സജസ്റ്റ് സം മെഡിസിൻസ്, ടോപ്പിക്കൽസ് ആപ്ലിക്കേഷൻ. ഇതെല്ലാം ചെയ്തിട്ടും ഇനി സ്കാർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ടൊക്കെ, അപ്പോൾ ഈ സ്കാർ ചിലപ്പം ചെറിയ കുത്ത് പോലെയൊക്കെ ആയിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ പിറ്റ്സ് പോലെയൊക്കെ ആയിരിക്കാം. സോ ദറ്റ് ലുക്സ് ഒരു മൾട്ടിപ്പിൾ ആകുമ്പോൾ ഇറ്റ് ലുക്സ് അൺസൈറ്റി. അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടിയും മൾട്ടിപ്പിൾ പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ സ്കാറിൻ്റെ ഡെപ്തിൻ്റെ അനുസരിച്ച് ചില സ്കാറിൻ്റെ സൂപ്പർഫിഷ്യലായിരിക്കും, ഇല്ലെങ്കിൽ ചില സ്കാർ ഡീപ്പ് ആയിരിക്കും. എന്നിട്ട് ഇപ്പോൾ ഓരോ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഉണ്ട്. സോ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ കെമിക്കൽ പീൽ, ഇതൊരു നോൺ സർജിക്കൽ പ്രൊസീജിയറാണ്. ലേസർ റിസർവ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ലേസേഴ്സ് ഉള്ള ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്സ്, ദെൻ മൈക്രോ നീഡ്ലിംഗ്, റേഡിയോ ഫ്രീക്വൻസി, ദീസ് ആർ ആൾ നോൺ സർജിക്കൽ. പിന്നെ ഫില്ലേഴ്സും സ്കിൻ ബൂസ്റ്റേഴ്സും ഇതെല്ലാം നോൺ സർജിക്കൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്സാണ്. ദെൻ ദർ ആർ സർജിക്കൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്സ് വെയർ ചെറിയ രീതി ലൈക്ക് മിനിമൽ ഇൻവേസീവ് പോലെ നീഡ്ലിംഗ് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു സ്കാറിനെ ബെറ്റർ ആക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഗ്രോത്ത് ഫാക്ടേഴ്സ് ലൈക്ക് PRP ഇഞ്ചെക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇല്ലെങ്കിൽ വി ക്യാൻ ഇഞ്ചെക്ട് നമ്മുടെ ഓൺ ഫാറ്റ് എടുത്ത് പ്രോസസ്സ് ചെയ്തിട്ട് ഫാറ്റ് ഗ്രാഫ്റ്റിംഗ് പോലെ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓർ വി ക്യാൻ യൂസ് ആ ഫാറ്റ് തന്നെ കുറച്ചും കൂടി റിഫൈൻ ആയിട്ട് സ്ട്രോമൽ വാസ്കുലർ ഫ്രാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇഞ്ചെക്ഷൻ പോലെ ചെയ്താൽ കുറേ രീതി മാറ്റും. ഇത് ഒരു ചിലപ്പം ഒരു സെഷനായിട്ടല്ല, ഇറ്റ് മൈറ്റ് റിക്വയർ മൾട്ടിപ്പിൾ സെഷൻ to get good results. Next round, it's a quick round. Yes or no? Okay. ചോദിക്കട്ടെ, കോസ്മെറ്റിക് സർജറി 100% നാച്ചുറൽ ലുക്ക് വരുമോ ചെയ്താൽ? Yes, if it is done properly. By the right person. എല്ലാ സർജറിക്കും റിസ്ക് ഉണ്ടോ? Yes, every procedure has its own risk factors. It can be minor risk or major risk. അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ പ്രൊസീജിയറിന് മുമ്പേ കൗൺസിലിങ്ങിൻ്റെ ടൈമിൽ we explain them well, and റിസ്ക് ബെനിഫിറ്റിനനുസരിച്ച് we take the procedure. ഇന്നത്തെ ബ്യൂട്ടി സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ സോഷ്യൽ മീഡിയ ആണ്. Correct. Absolute അല്ലേ? അത് നല്ലതാണോ? To our business, yes. Well done. Cosmetic surgeries addictive ആണോ? Yes, sometimes it's addictive because അവർക്കൊരു റിസൾട്ട് അച്ചീവ് ചെയ്താൽ they try to improve the other areas also. They explore and do it more.
ഏറ്റവും കൂടുതൽ കോസ്മെറ്റിക് സർജറിക്ക് വരുന്ന ആൾക്കാർ റെഫറൻസുമായിട്ടാണ് വരാറ്, സെലിബ്രിറ്റി റെഫറൻസ്. yes. Is it possible for someone to regret surgery even if it is perfect? Perfect ആയ സർജറി പോലും റിഗ്രറ്റ് ചെയ്യുന്ന പേഷ്യൻസ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ? ഉണ്ട്. അപ്പം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ബോഡി ഡിസ്മോർഫിക് ഡിസോർഡർ ഉള്ള ആൾക്കാർ ഈവൻ ഐ ഫീൽ വെരി സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ബട്ട് ദ പേഴ്സൺ മൈറ്റ് നോട്ട്. They are not satisfied. അടുത്തതൊരു ഫൺ സെഗ്മെന്റ് ആണ്, റാപ്പിഡ് ഫയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. ഐ എം ഗോണ ആസ്ക് യു എ ഫ്യൂ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡോക്ടർ. ഡോക്ടറിന് അധികം താല്പര്യമില്ലാത്ത, ഡോക്ടർ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹമില്ലാത്ത എന്തെങ്കിലും പ്രൊസീജിയർ ഉണ്ടോ ഇൻ കോസ്മെറ്റിക് സർജറി? So there are procedures known as like to augment very large, like large breast or maybe large buttock. I don't know. And then sometimes they like procedure like to augment again buttocks with fat, too much fat. That also has very high risk. So അങ്ങനത്തെ procedures, no. സോ പ്രൊപ്പോർഷനേറ്റ് ആയിരിക്കണം. Yes. ഓക്കെ. വളരെ അണ്ടർ റേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോസ്മെറ്റിക് പ്രൊസീജിയർ വിച്ച് നീഡ്സ് മോർ നോട്ടീസ് എന്ന് തോന്നിയത്? നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തപോലെ ബ്രസ്റ്റ് റിഡക്ഷൻ. യെസ്, ബിക്കോസ് അത് കുറേ ആൾക്കാർ they don't know the benefits out of the procedure. It's ഒരു കോസ്മെറ്റിക് പ്രൊസീജിയറിൽ കൂടുതൽ ഇറ്റ്സ് മോർ ലൈക്ക് ഫങ്ഷണൽ ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് ഒരാൾക്ക് കിട്ടുന്നതാണ്. അതെ, അതൊരു ഹീലിംഗ് ആണ് ശരിക്കും അല്ലേ? ആബ്സല്യൂട്ട്ലി. ഒരു സഫറിംഗ് എൻഡ് ചെയ്യാണ്. ഇപ്പോൾ വളരെ പോപ്പുലർ ആയിരിക്കുന്ന ഒരു ട്രെൻഡ് വിച്ച് യു വിഷ് ജസ്റ്റ് സ്റ്റോപ്ഡ്, അനാവശ്യമായ ട്രെൻഡ്, തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്ന ട്രെൻഡ് ബ്യൂട്ടി ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ, കോസ്മെറ്റിക് ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതൊരു ട്രെൻഡ് ആണ്, ഇത് ആൾക്കാർ ചെയ്യുന്നു, പക്ഷെ അത് ചെയ്യരുത്. Again, maybe lip initially people wanted like pout lip appearance ആണ്. So that is not very natural and ഒരു well defined subtle look ആണ് കുറച്ചും കൂടെ acceptable. You don't like it. You wish it ended. വളരെ പോപ്പുലർ ആവാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ഒരു ട്രെൻഡ്. So maybe in future or ongoing regenerative medicine ഒരു advancing field ആണ് cosmetics. Are you talking about NMN? റീജനറേറ്റീവ് മെഡിസിൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ റീജനറേറ്റീവ് മെഡിസിൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതിൽ ലൈക്ക് സ്റ്റെം സെൽ തെറാപ്പീസ്, ലൈക്ക് നമ്മുടെ ഓൺ ഫാറ്റ് റിഫൈൻ ചെയ്ത് പ്രോസസ്സ് ചെയ്ത് അത് ഇഞ്ചെക്ട് ചെയ്യുന്ന, ഈവൻ ദ ബ്ലഡ് ലൈക്ക് വാട്ട് വി ടോൾ PRP, അതിൽ ഗ്രോത്ത് ഫാക്ടർ ഉണ്ട്. ദെൻ അതിൽ നിന്ന് തന്നെ കുറേയൊക്കെ പ്രോസസ്സ് ചെയ്ത് വേറെ ലൈക്ക് PDRN എന്ന് പറയും. PDRN ആർ ദർ ന്യൂക്ലിയോടൈഡ്, പെപ്റ്റൈഡ്സ്, എക്സോസോംസ്, അങ്ങനത്തെ കുറേ ഇഞ്ചെക്റ്റബിൾ ഫോംസ് ആർ ദർ കമ്മിങ് ഇൻ റീജനറേറ്റീവ് മെഡിസിൻ. വാട്ട് ദേ ഡു ഈസ് അത് നമ്മുടെ ബോഡിയുടെ സെൽസിനെ കുറച്ചും കൂടെ സിഗ്നൽസ് ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ട് വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ലൈക്ക് കൊളാജൻ, ഇലാസ്റ്റിൻ അതൊക്കെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ട് സ്കിന്നിനെ കുറച്ചും കൂടെ ഒരു നല്ല അപ്പിയറൻസ്, ഇപ്പോൾ ഫൈൻ റിങ്കിൾസും ഫൈൻ ലൈൻസും ഒക്കെ മാറ്റാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. ഇതൊക്കെ ഒരു ആൻറ്റി ഏജിങ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ക്യാൻ ബിക്കം ട്രെൻഡ് ആൻഡ് ഇറ്റ് മൈറ്റ് റീപ്ലേസ് ഫ്യൂ ഓഫ് ദ സർജിക്കൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്സ്. ദാറ്റ്സ് ഗുഡ് അല്ലേ? ഐ മീൻ ഇൻ വൺ വേ ഫോർ നോർമൽ പീപ്പിൾ. ഏതെങ്കിലും ഒരു ബ്യൂട്ടി മിത്ത് that makes you laugh? കുറേ ഉണ്ട്. അത് പറയൂ. കുറേ ഉണ്ടല്ലേ? Lot of myth actually. So like people just come use jade rollers or they put chin strap. People alla Ranjani also. Yeah. So cupping, jade roller, gua sha. Kanya cheyunda. Yeah. So these are good for temporary this thing, initial instant glow, but but not for like long term. appo verade samay kalayana njan? No, it's good, like you glow is okay. Yes, glow is okay. Like you are like person who wants instant this thing for shoot and that all this it's fine, but allengil you have to go for something long time like skin booster, botox or some therapies like lasers, radio frequency and all, microneedling, all these are like energy based which gives like long term or solutions. Okay. Doctor, ഏറ്റവും proudest transformation story ഏതാ? Again, breast reduction will be the breast, like one I have told, like that will be like. Doctor, I do want to ask you, നമ്മൾ നേരത്തെ ഇൻജെക്റ്റബിൾസിനെ കുറിച്ച് സംസാരിച്ചല്ലോ. A big fad is stuff like glutathione, skin brightening, skin lightening. ഇതൊരു വലിയ ട്രെൻഡ് ആയിട്ട് മാറിക്കുകയാണ്. അങ്ങനത്തെ വല്ല കോസ്മെറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള കോസ്മെറ്റിക് സർജറി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളുണ്ടോ? What is your point of view on stuff like this? So present trend is all about skin quality. So there the whatever there is in market is to improve the skin quality. So skin quality no remem the appearance, like the radiance, and so what it does is ultimately these substance or products അത് നമ്മുടെ collagen synthesis, elastin synthesis improve, then inflammatory actions ഒക്കെ കുറയ്ക്കും. So it ultimately improve the skin tightening textures and a full toned skin tone, and it overall improves the skin quality. So that's how this injectable helps. So definitely, and glutathione is something again which is not like a permanent solution. It's a temporary. Again, it decreases the pigment and gives some glow to the face, but again it's a temporary thing. അത് കണ്ടിന്യൂസ്ലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം. So when you stop, again your skin may go back to it. Okay. ഇനി I'm going to give you a situational prompt.
ഓക്കെ ആൻഡ് യു ഹാവ് ടു ടെൽ മീ എങ്ങനെയാണ് ഡോക്ടർ അത് ടാക്കിൾ ചെയ്യുന്നത്. ഒരു പേഷ്യൻറ്റ് വന്ന് സർജറി വേണം എന്ന് ഇൻസിസ്റ്റ് ചെയ്യാണ്, ഒരാഴ്ചയുള്ളൂ കല്യാണത്തിന്. I will not do. ഓക്കെ. Actually, recently only one person came. He's just landed from Dubai. He has marriage in 5 days. He has a function third day. And he was desperate. Doctor, please do something. It's in a procedure to something to improve his skin to make it glow and all. So whatever I do, it will not give instantly. It will take weeks or months to. So you should have started 3 months back. You're late. Yeah. ഇപ്പോൾ ഒരാൾ വന്ന് പറയാണ് ഈ സെലിബ്രിറ്റി പോലെ തന്നെ എനിക്കിരിക്കണം എന്ന്. ഇസ് ഇറ്റ് പോസിബിൾ? No, no. ഇമ്പോസിബിൾ. No. ഓക്കെ. ഒരു പേഷ്യൻറ്റ് എപ്പോഴും തിരിച്ചു വന്ന് ഈ ചേഞ്ച് വേണം, ആ ചേഞ്ച് വേണം, ഒരു സർജറി കഴിഞ്ഞു, പിന്നെയും ചേഞ്ച് ചെയ്യണം, പിന്നെയും ചേഞ്ച് ചെയ്യണം എന്ന് വരുന്നത്, ഹൗ ഡു യു ടാക്കിൾ ഇറ്റ്? So again, it's a red flag. Again, they might have a body dysmorphic disorders. If it is a genuine reason, well, I will do it. ഇപ്പം ഇമാജിൻ there's a patient that comes to you and says, ഡോക്ടർ എനിക്ക് റിസ്ക് പേടിയേ ഇല്ല, പക്ഷെ എനിക്ക് പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടിരിക്കണം. അങ്ങനത്തെ ഒരു പേഷ്യൻ്റ് വന്നാൽ? അങ്ങനത്തെ പേഷ്യൻ്റ് ഇഷ്ടം പോലെ വരാം. സോ എനിക്ക് ഒരു പേടിയില്ലെന്ന് ആദ്യം പറയും. ബട്ട് ദെൻ വെൻ ആഫ്റ്റർ സർജറി ചെറിയ പെയിൻ, ഡോക്ടർ എനിക്ക് വയ്യ, എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ ചെയ്യത്തില്ലായിരുന്നു അങ്ങനെ പറയും. പീപ്പിൾ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്പ്. ഹെൽത്ത് കണ്ടീഷൻസ് ഹൈഡ് ചെയ്തിട്ട് കോസ്മെറ്റിക് സർജറീസിന് വന്ന കേസസ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ? യെസ്, ഹെൽത്ത് കണ്ടീഷൻസിന് മോർ ദാൻ ഹെൽത്ത് കണ്ടീഷൻസ്, ഐ ക്യാൻ സേ സ്മോക്കിംഗ്. സിഗരറ്റ് സ്മോക്കിംഗ് ഈസ് സംതിങ് വിച്ച് ഹാസ് എ ഗ്രേറ്റ് റിലേഷൻ വിത്ത് കോസ്മെറ്റിക്സ്. ബിക്കോസ് നമ്മുടെ മിക്ക പ്രൊസീജിയേഴ്സും സ്കിൻ ഡീപ്പാണ്. സോ സ്മോക്കിംഗ് affects the blood circulation, and അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഹീലിംഗ് ഇഷ്യൂസ് വരും, സ്കിൻ ഡെത്ത് സംഭവിക്കാം. So and people think it's take it lightly because for them it's routine. Smoking is routine. They think it's something normal, but it has to be stopped 6 weeks before surgery and 6 weeks after surgery to have a good result and good outcome. Do parents come to you with their teenage kids for surgery? അച്ഛൻ അമ്മയുടെ പെർമിഷനോട് കൂടി ടീനേജ് കിഡ്സിനെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവരാറുണ്ടോ സർജറി? അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്താണ് ഡോക്ടർ? I don't encourage. First of all, they come, but again, so the enquiries is like that, like അവർ ഓൾമോസ്റ്റ് പിള്ളേർ കല്യാണ പ്രായത്തിന് അടുക്കാറാവുമ്പം they put a lot of concerns. അവർ പറയും കുട്ടിയുടെ വണ്ണം കൂടുതലാണ്, ബ്രസ്റ്റിൻ്റെ സൈസ് കൂടുതലാണ്. Then we talk everything, that explain the options. These are possible options, maybe liposuction, maybe breast reduction and all. But ultimately എല്ലാം ഡിസ്കഷൻ കഴിയുമ്പം ഞാൻ ചോദിക്കും കുട്ടിക്ക് അതറിയാവോ എന്നിട്ട്. അപ്പം പറയും ഞാൻ കുട്ടികളൊന്നും ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടില്ല. Then like why you are building ഒരു insecurity in the kid. Yeah, so once kid themselves tell, then only they should go for all this procedure. Otherwise better don't go. Just be with them, their own body, and be happy. ഈ മാരേജ് മാർക്കറ്റിൽ ഐ തിങ്ക് ദാറ്റ് ഇസ് എ കൺസേൺ അല്ലേ, ഇങ്ങനത്തെ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ തിങ്. മെഡിക്കൽ ട്രസ്റ്റ് ഹോസ്പിറ്റലിലെ കോസ്മെറ്റിക് സർജറി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് വർഷങ്ങളിൽ വളരെ വലിയ രീതിയിൽ വളർന്നിട്ടുണ്ട്. ഡോക്ടർ ആഷി, യു ആർ ജോയിനിങ് ദ ടീം as well a year. It's been a year. അപ്പോൾ ഇനി മുന്നോട്ട് പോകുമ്പം ഇങ്ങോട്ട് എത്തുന്ന പേഷ്യൻസിന് വാട്ട് ഈസ് ദ കോൺഫിഡൻസ് ദാറ്റ് മെഡിക്കൽ ട്രസ്റ്റ് ആൻഡ് യുവർ ടീം ക്യാൻ പ്രൊവൈഡ്? എന്താണ് അവരോട് പറയാനുള്ളത് അബൌട്ട് ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ വിങ് അറ്റ് മെഡിക്കൽ ട്രസ്റ്റ്? ബിക്കോസ് ഇത് നിങ്ങൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പുതിയൊരു ഏരിയ ആണ്. സോ കോസ്മെറ്റിക് പ്രൊസീജിയറിന് വരുന്ന മിക്ക ആൾക്കാർക്കും അവർക്ക് അവരുടെ ഈ പ്രൊസീജിയർ ഒരു നല്ല പ്രൈവസിയോടെ ചെയ്യണമെന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. സോ ദേ വാണ്ട് ലൈക്ക് ഇനീഷ്യലി നമ്മൾ ഇങ്ങനത്തെ എന്തെങ്കിലും കൺസൾട്ടേഷൻ അവർ ദൂരെ നിന്നാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഓരോ ഓൺലൈൻ കൺസൾട്ടേഷൻ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് അതിന് ആ ഒരു പ്രൊസീജിയറിനെ കൂടി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യും. ആൻഡ് വൺസ് ദേ ആർ കൺവിൻസ് ദേ ക്യാൻ ഡു ഇറ്റ് എന്ന് ഒരു ഉറപ്പ് വരുത്തിട്ട് വി വിൽ ഫിക്സ് എ ഡേറ്റ്, ദെൻ ദേ ക്യാൻ കം ഓൺ ദ സെയിം ഡേറ്റ് വിത്തൗട്ട് മച്ച് വേസ്റ്റിംഗ് ടൈം. നമുക്ക് കൺസൾട്ടേഷൻ അറേഞ്ച് ചെയ്യും. ഇപ്പോൾ പ്രൊസീജിയറിന് ഒരു ഡേറ്റ് ഓൾറെഡി ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സ്, ഇപ്പം അനസ്തീഷ്യോളജിസ്റ്റ് ആണ്, കാർഡിയോളജി, ഫിറ്റ്നസ് ആണ്, ബാക്കി ടെസ്റ്റൊക്കെ ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതെല്ലാം ഒരു സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് ഫെസിലിറ്റേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വിൽ മേക്ക് എവറിത്തിങ് ഇൻ വിത്തിൻ ടൈം ഫ്രെയിം ആൻഡ് വിൽ മേക്ക് ഷുവർ എവറിത്തിങ് ദാറ്റ് ലൈക്ക് good privacy, and we have good rooms here, like suite rooms, executive rooms. They can opt for that, especially in the new building. Yes. So definitely once they come here, they like and they get ready for. And also what I must say is Medical Trust Hospital has a legacy in the medical industry for the last many decades. And ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും ഇവരെ ഇത്രയും ക്രെഡിബിൾ ആക്കിയ ഒരു ഹോസ്പിറ്റൽ ആക്കാൻ കാരണം അവരുടെ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഡോക്ടേഴ്സ് ആൻഡ് സ്റ്റാഫ് ആൻഡ് ദ ഫെസിലിറ്റീസ് ദാറ്റ് ദേ ഓഫർ. സോ കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് വർഷത്തിൽ ദേ ഹാവ് ഡെഫിനറ്റ്ലി സ്റ്റെപ്ഡ് ഇറ്റ് അപ്പ്. കുറച്ചുകൂടി പ്രീമിയം ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഓപ്ഷനും അവരിപ്പോൾ അവരുടെ പുതിയ സൗത്ത് സോണിലുള്ള മെഡിക്കൽ ട്രസ്റ്റിൻ്റെ പുതിയ വിങ്ങിൽ നിന്നും നമുക്ക് ലഭ്യമാണ്. ഇറ്റ്സ് ഗോട്ട് ഗ്രേറ്റ് പാർക്കിംഗ്, ഇറ്റ്സ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ദി ആർട്ട് മെഡിക്കൽ ഫെസിലിറ്റി.
facilities, great team of doctors, and especially somebody like Dr. Ashish, because Dr. Ashish, you yourself has more than a decade of experience in reconstructive surgery, in cosmetic surgery, in all forms of it, അല്ലേ? Yes. And you're also a visiting scholar to so many places across the globe. അപ്പോൾ ആ എക്സ്പീരിയൻസ് ഒക്കെയാണ് മെഡിക്കൽ ട്രസ്റ്റിലെ കോസ്മെറ്റിക് സർജറി വിങ്ങിലേക്ക് ഇദ്ദേഹം കൊണ്ടുവരുന്നത്. അപ്പം താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ ഗിവിംഗ് us such a great deep insight into the world of cosmetic surgery. എന്നെ പോലെ തന്നെ ഇത് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാ ആൾക്കാർക്കും നിരവധി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇനിയും ഉള്ള ഒരു മേഖലയാണ് പ്ലാസ്റ്റിക് സർജറി ഓർ കോസ്മെറ്റിക് സർജറി, എസ്പെഷ്യലി ബിക്കോസ് സോഷ്യൽ മീഡിയയുടെ ഒരു ഇമ്പാക്റ്റ് ആയിരിക്കാം, റീച്ച് ആയിരിക്കാം. സോ ഐ എം റിയലി ഹോപ്പിംഗ് ദാറ്റ് ദിസ് റൈറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ that you have given us will reach all of them. Thank you very much. Thank you, Ranjini. It was such a pleasure having this chat with you. Thank you. Nice.